Kære kammerater, vi havde tænkt os at sidde og diskutere den her udtalelse fra Indiens kommunistiske parti Maoister omkring dannelsen af IKF, International Kommunistisk Forbund, eller på engelsk ICL. Og vi tænkte, at vi ville optage vores diskussioner, bare for at de kunne bruges til uddannelse og diskussion af andre kammerater. Så jeg tænker, at jeg læser op, og så kan vi bare stoppe løbende. Jeg sidder her med kammerat Clement. Artiklen er på engelsk, så vi kommer til at læse op på engelsk, og diskussionen kommer til at foregå på dansk nok. Så vi måske skifter, måske man kommer til at sige noget på engelsk, en fejl, fordi man... Så det kommer til at være god klassisk dansk-engelsk. Blanding. Københavnsk. The stand of CPI Maoist on the formation of International Communist League, ICL. We could not immediately express the stand of our party on the recently formed International Communist League, ICL. The reasons being the utmost cruel reactionary fascist state offensive of the reactionary comprador bureaucratic exploitative ruling classes of India. Det var mange tillægsord. With the aim of eliminating the new democratic revolution. The Central Committee of our party was engaged in priorly decided important issues. Our party already released its policy document on the formation of international organization in 2017, and this was published in Maoist Road as a part of the international debate. We're sorry for the delay. The Central Committee of the CPI Maoist conveys revolutionary greetings to the 15 communist parties of 14 countries that held Unified Maoist International Conference, UMIC, a few months ago, and formed the International Communist League. We request with a good heart that ICL keeps in mind the critical views of those parties and organizations that did not join the ICL, and work with the aim of unity in the International Communist Movement, ICM, and the objective of development of world socialist revolution. We declare a critical view on ICL with the same view. We wholeheartedly wish that the ICL sees our view with proletarian international outlook. ICL sees our view with proletarian international outlook. The ICL declaration said, quote, "The new international organization is a center of ideological, political, and organizational coordination based on democratic centralism. The CPI Maoist opines that in the current situation, where internationally Marxist-Leninist Maoist movements are weak, it's immature to form a new international organization basing on democratic centralism without a deep study, debate, and synthesis at the international plane about the reasons for the dissolution of the Third International in 1943, about the reasons for the Communist Party of China under the leadership of Mao to not form another international, and the work and experiences of the earlier revolutionary internationalist movement, the RIM. Without a decision to form an appropriate organization in the current situation of ICM, basing on agreed opinions after discussion in various forms, at the international level, on the program and principles of organization to form an organization such as ICL, similar to the Communist International." Der skal jeg lige forstå. Der var lidt en lang sætning. Okay, de synes, at der burde have været en større studie og debat på et international basis for, hvorfor det er, at man ikke gjorde det på det tidspunkt. At altså, der har ikke været en proper debat til det. Therefore, we do not become part of ICL. However, we shall establish lively relations with you as to greatly uphold the red proletarian international flag and the flags of MLM and World Socialist Revolution, and take up struggle against revisionism and neo-revisionism, so that the revolutionary struggles develop all over the world. We see that it is our international proletarian responsibility to mutually exchange help and cooperation and experiences, to build solidarity movements, and to make efforts to build anti-imperialist struggle. Skal jeg tage over herfra? Det kan du godt. Yes. We never denied the need of an international organization suitable to the current situation of the Maoist parties in various countries, in the background of the speedily declining current world capitalist imperialist economy and its neck-deep crisis. But our stand is that
An organization based on democratic centralism does not suit the current condition of the international communist movement. We are clear that international organization must not engross or weaken the independence and initiative of the member parties. The place of bilateral relation activities among those, and the place of relation with other revolutionary parties and organizations. Jeg har en kommentar her. Altså, noget jeg synes, der er interessant med den tilgang, de tager, det er, at de siger, det er som om, at de er lidt uklare omkring den del af kritikken med, at de siger, at problemet er, at det er en international organisation bygget på demokratisk centralisme, fordi du ved, at der er de kritikker i kommentaren og den slags med, at nogle gange var de beslutninger, der blev taget i kommentar, skadelige for revolutionen i nogle lande. Og der siger de, at det er ikke den nuværende situation, burde der ikke være en, når vi er så svage. Men på det tidspunkt, som de kritiserer, der var den kommunistiske bevægelse internationalt ikke svag. Det var det stærkeste, den har været. Der, hvor den bliver nedlukket. Ja. Så der synes jeg, der er noget inconsistency. Altså i forhold til, at jeg synes, at deres kritikker ligger op til at sige, at den internationale organisation generelt ikke burde bygge på demokratisk centralisme, eller i hvert fald, at den burde finde en måde at implementere det på, der er anderledes end det, som de lægger op til her. Ja, jeg tror også måske på et eller andet punkt, at hvad det er, de lægger op til, det er, at maoisme står svagt, siger de. Så hvad kan man læse ind i det? Mener de så, at en international kommunistisk bevægelse, der bygger på maoisme, at det ikke er passende for dem at indkræve demokratisk centralisme? Fordi at maoisme repræsenterer så lille en del af ICM. Det er i hvert fald, hvad jeg umiddelbart tænker, altså, at den internationale kommunistiske bevægelse af maoisme ikke fastslået det tror jeg som ikke. hovedparten. Jeg tror stadigvæk, at CPI Maoist er på den der sådan, at hvis du ikke er i sådan maoisme miljøet, så er du ikke i ICM. Okay. Jeg tror med ICM, der mener de sådan der internationale kommunistisk bevægelse, ja. Det. Maoister, dem udenfor inden for IKF. Plus, altså jeg ved ikke, om de er fuldt på det der Filippiner, hvor de endda anerkender folk udenfor som værende overhovedet kommunister. Det er meget den der, altså jeg vil sige selv nogle gange, at det er kritisk over den der sektorisme, fordi jeg vil sige, at der er organisationer inden for både Maoist-bevægelsen, jeg er simpelthen selv som Maoist, der er organisationer både for Maoist-bevægelsen, både for det, jeg vil kalde mainline-bevægelsen og HTS-bevægelsen, som der er bedre at være end organisationer af de andre bevægelser. Der er helt klart, efter min mening, en bevægelse, der er bedre, men altså du ved, det mest slatne parti i Maoist-verdenen er du ved, langt mindre avanceret på mange punkter, også teoretisk end det bedste HTS-parti. Eller sådan, forstår du, der er ligesom stadig den her opdeling i de her 3 lejre, hvor der ligesom er en linjekamp i verden. Jeg ved ikke, hvor meget der er i HTS-bevægelsen, faktisk. Jeg ved ikke, om der rigtig sker noget. Jeg tror, det er de imod linjekamp. Men der er jo også ligesom en udvikling inden for mainline-bevægelsen, hvor man kan sige, der er lidt en genopstand af en venstre linje på nogle punkter med sådan noget som KKE og den slags, som det virker til, at Filippinernes NDF-organisationer mere anerkender som en del af ICM, eller hvad man kan sige. Ja. Udover det, jeg tror også, at det, at der ikke er en klarhed iblandt de maoistiske partier, hvad maoisme overhovedet er. Det er meget tydeligt, at den nuværende IKF tager en tilgang til maoisme, der er tættere op af Gonzalos tænkning, end hvad kommunistpartiet i Indien vil anerkende. Men jeg tænker på, at det er nogle kritikker, som teksten uddyber senere hen. Ja. Hvor fanden var vi henne? Yes. Our party opinion opines that we have to learn the lessons of the CPC under the leadership of Mao, and also from the experience of RIM and other international activities since 1980. That in order to fulfill the task of such international organization, apart from having ideological and political unity, organizational potency, and unity in practice, is possible only when revolutionary movements are continuously built and developed in member countries. Så der er de påpeger nemlig helt præcis, at det kun er muligt, når kontinuert revolutionært bevægelser
er i medlemslandene. Så det indikerer jo, at de mener, at de 14 lande, som der nogle gange er repræsenteret i ICL, ikke alle sammen har revolutionære bevægelser. Og hvis jeg husker rigtigt, så er der vel blandt andet Norge med i ICL. Er TFM med? Det ved jeg ikke, om de er. Nej, det er mediet, som der hører til. Komiteen for rekonstituering af Norsk Kommunistparti er dem, jeg mindes at være medskribenter på. Okay. Ja. Så det vil være et eksempel på et land, de ikke mener, der passer i de kriterier. In order to fulfill proper preparations such as ideological, political, and organizational to realize international organization on Maoist parties, consultations among the different parties is necessary to maximum possible extent. The process has not taken up properly by the UMIC, that is the United Maoist International Conference. The differences on the ideological, political, and organizational attitudes of the representative parties were not considered. The process of two-line struggle initiated at the international plane is not yet complete. So the ICL, formed in the name of Unified is in quotation mark, reflects only the attitudes of one kind of Marxist-Leninist Maoist. It does not represent the united understanding of several parties. Instead of the process followed in the formation of ICL and ICL, our Central Committee opines that there is a strong need to mobilize into a common forum that works basing on the approval and unanimity of all parties, so long in addition to the parties in ICL. All the Marxist-Leninist Maoist revolutionary parties and organizations that are ideologically close to these can mutually exchange their perspective and ideological and political stance, issue joint statements on international issues, take up struggle campaigns of common agreement against imperialism, draw clear lines of demarcation with the various revisionist and neo-revisionist trends, such as Prashanda Avakian, and take up joint struggle against them. Take up common campaigns with the objective to establish new democracy, socialism, and ultimately communism in the light of Marxism, Leninism, Maoism. To exchange mutually help between the various parties, and to make mutual suggestions and constructive criticism for the development of the revolutionary movement. This apart, our Central Committee also opines that it should have started the necessary preparation to form broad common forums against imperialism based on the above forum together with determined anti-imperialist forces and national liberation struggles. The policy document on the formation of the International Proletarian Organization our Central Committee released mentioned the same understanding. Although there is no doubt that proletarian revolutionary forces of the representative country are the principal factor to accomplish revolution in any country of the world, all kinds of possible support of the proletariat and oppressed people of the other countries is also necessary. As per understanding of our party, we make it clear to all Maoist parties and organizations, including ICL, that it is necessary that the proletarian organization is an independent political party, the Marxist-Leninist Maoist Communist Party, in every country, that the genuine communist parties of all countries unite into an international common forum appropriate to the current situation of the international communist movement, and that this common international forum needs to build with the objective of forming new communist international, to work with international outlook. Okay, så det de siger er, at
de mener, at der skulle have lavet et forum, der også inkluderede andre former for revolutionære bevægelser, som ikke kun var marxist-maoistiske, men sådan nationale befrielsesbevægelser. Ja, så længe de var proletarisk revolutionært baseret. Sådan noget PFLP-agtigt, eller sådan noget. Og altså, så siger de også, at man skulle inkludere de partier, der ikke læner sig op af Gonzalo Thought-agtigt. Ja. Kan man sige. Ja, de siger med et pænt ord, så mener de, at der er blevet sjusset med processen i stor grad. Først og fremmest, de ikke rette folk er blevet inkluderet, og processen er sket så hurtigt og med så få en gruppe af mennesker af enhed, at den har ekskluderet de fleste maoister, som de vil påpege, inklusiv dem selv, der ikke selv vil tilkende sig den type af maoisme, som ICL gør. Ja, så de mener, at enhedsgrundlaget har været for højt på noget punkt. Det kunne man sagtens sige, ja. Så det ligner, de foreslår en form for totrinsproces, hvor der først har du et internationalt forum, som så bygger over til en kommunistisk international. Det er også givet det, jeg har hørt fra ICL, af de Gonzalo-grupper, der er i Danmark. Der har jeg også hørt fra dem, at når de prøver at træde vand i forhold til den kritik, der siger de, at ICL er ikke en ny kommunistisk internationale, det er en forberedende organisation dertil. Men der er det så, at kommunistpartiet i Indien ligesom påpeger, at trods det, at de påstår, at det er en ikke en ny international, så er det, der er demokratisk centralisme indkrævet på organisationens medlemmer, hvilket vil sige, at flertallet af organisationens medlemmer ligesom er forpligtende gyldne for de resterende medlemmer. Men samtidig så synes jeg igen, der er lidt den her tosidige ting i deres kritik, fordi at de siger, at der skal være en ny kommunistisk international bygget mere på den her dialog med et lavere enhedsgrundlag, der bygger sig op derefter. Men en demokratisk centralisme international har jeg bare også set dem kritisere andre steder, hvor de stresser uafhængigheden af partier, hvor de for eksempel er kritiske over for Kominterns handlinger i Indien med at få de indiske kommunister til at støtte den britiske koloniale regering. Ja, imod en japansk og tysk imperialisme. Hvor man kan sige, det er jo også bare imod sådan generelt, hvordan den tidligere kommunistiske international fungerede. Måske kommer ind på det senere, men det virker mig lidt spørgsmål. Og givet det er jo ikke en fuldkommen ubegrundet kritik. Altså, det var jo et kæmpe problem i særligt de arabiske lande, i særligt de afrikanske lande. I Danmark har vi jo også haft rigtig mange problemer med det, hvor at der var tidspunkter, hvor den internationale, hvor kommunistisk international tog en anti-linjekamps standpunkt, hvor den gik ind og tog venstrefløjen ud af DKP ved at sende folk på partiskoling til Moskva. Og det der så skete i USA og sådan noget, hvor der ligesom var den her indblanding, der ikke nødvendigvis har været positiv, blot for ligesom enhed, og hvor at nogle af de måder, hvor man kunne komme frem i kommunistisk international, var at læne sig mere op af det, der var ligesom den centret i kommunistisk internationales linje, frem for hvad der nødvendigvis var bedst i det givende land. Og, altså, hele DKB's tidlige historie er jo præget af Kominterns indblanding. Hvad man kan lægge vægt på, det er jo kritikken, som der kommer fra hvad er det, de kalder sig? Det er åbne brev? Nej, ikke det åbne brev. Jeg tænker på den kritik, der kommer fra udviklingen af den revolutionære bevægelse i Danmark, hvor det er, at de siger, at aldrig har udenlandsk finansiering skadet en national bevægelse så voldsomt, fordi de penge og finansieringer, der kommer deri gennem, får kommunister til at tilkende sig kommunisme, uden rent faktisk at være kommunister. At de påstod, at den første del af revisionismen, der var i DKP med de tre små mænd, hovedsageligt Ernst Christensen, som var tilhængere af, at kommunisterne skulle gennemsmelte sig med Socialdemokratiet, i bund og grund aldrig var kommunister, men kun sagde, de var det for at få de midler, der nogle gange fulgte med at være en del af den internationale bevægelse. Og derfor slikkede i hovedet og røv og sagde ja til alle verdens paroler, også selvom de aldrig rent faktisk gennemlevede dem.
Vi frygter nemlig også, altså ligesom at Kommunistisk International meget sådan indført nogle store sådan internationale politikker, f.eks. folkefrontspolitikken, eller nogle af de sådan meget sådan sovjet-aligned forståelse af, hvordan at revolutionær krig skulle udføres, som også havde en effekt i Kina, som der var delvis negativ og delvis positiv. Kan man sige, det er jo sådan lidt en del af Kinas oplevelse, at Mao faktisk brød på mange måder med, hvad Kommunistisk International sagde, de skulle gøre, og udviklede en unik strategi til socialismen i sit land. Jeg vil sige, konteksten af for eksempel en verden, hvor vi i de vestlige lande og sådan ikke rigtig har set en succesfuld revolution, at der så kommer en international kommunistisk organisation, og så siger, at det her det er den strategi, der skal være, og vi støtter den fløj i linjekampen i alle lande, der tilkender sig den her strategi, og som kan tale dem efter munden. Forstår jeg, mener? Altså kan du ende i en lignende situation, for hvad hvis det ikke er den rigtige måde at gøre det på? Hvad hvis at de ikke har ret? Altså så ender de faktisk med at sabotere tingene der. Og det er derfor, vi sætter væk på linjekampen i hvert land, er nødt til at være det, der afgør, hvordan man finder frem til en revolutionær strategi. En international organisation kan godt hjælpe, men ultimativt er det nødt til at lade det være op til de revolutionære i det land til at erkende deres forhold bedst. Og derfor kan det også være, hvis du for eksempel går ind, som jeg siger selv, går ind og støtter en gruppe. Altså jeg har hørt nogle steder, jeg ved ikke nok om de indblandinger, men jeg har hørt om nogle steder, hvor de har været med til at hjælpe to organisationer med at slå hinanden sammen og den slags. Og det kan også godt være godt og den slags, ikke? Men hvis man kunne forestille sig, at der var to organisationer at vælge imellem, ikke? Og de begge to tilkender sig maoisme. Den ene, den taler mere efter sådan en Gonzalo-tankegang retorik, men den er måske bundkorrupt. Ja, altså praktisk, i den praktiske udførelse. Ja, at de så ender med at splitte bevægelsen i det land, eller splitte en progressiv udvikling. Og man må anerkende, at det eneste, der afgør, selv hvis du går fra et Gonzalo-perspektiv, det kan jeg ikke gøre selv, det kan ikke kun være, og man tilkender sig det, fordi okay, vil de så gå ind og støtte en organisation i Indien, der splitter fra CPI Maoist. Det ved de jo selvfølgelig ikke, vel? Men i andre lande, hvor de måske har mindre forståelse for, hvad der foregår. Det er en farlig tendens. Så spørgsmålet er, så hvad jeg har hørt fra dig, Grad, det er den gamle idé omkring, at der er et kommunistparti, som dækker hele verden, og de forskellige nationale partier er i bund og grund underafdelinger for det. Det tror jeg var Brahmament forkert. Det var forkert. Ja, jeg tror det der er en grund til, at man organiserer partier på en national basis. Det er fordi, at nationen i sig selv har et internt politisk liv, og tit vil bevæge sig gå igennem nationen selv. Forstår jeg, selvfølgelig der vil også være visse grupper og den slags, men den grund til, at du har den politiske organisation for alle politiske partier, det er fordi, at der er ligesom et eller andet form for kendskab, du kan have der med et statsgrænser. Ja. Hvis det skulle være meget progressivt, og jeg spiller 100% djævelens advokat, I skal ikke tage det som være min holdning her, men kunne man ikke lignende sige på kommunale områder eller afdelingsmæssige områder, der er en årsag til, at man organiserer afdelinger inden for partiet, fordi du har jo lokalpolitik og lokale kendskaber, som der er nemmere at organisere medlemmerne på. Vi kan jo ikke have alle sammen møde til fysisk møde hver gang. I enhver modsigelse, så må der jo være et hovedsageligt aspekt. Og der tror jeg, det hovedsagelige er på det nationale plan. Okay. Altså, det er der, hvor den ultimativt de politiske stater er konstitueret, deres magtområder, ikke? Hvis du vil overtage en stat, altså, så hvis du prøver at gå under det område, vil sige, at vi vil overtage et kommunalt område, altså så skal du ultimativt stadigvæk konfronteres med den statsmagt, der er over stat. Ja, og hvis du går ud over niveauet af en stat, jamen så går du ud og konfronterer flere stater, så vil du ultimativt altså igen, det er det interne, det eksterne, jeg vil sige, at den ultimative principal politiske sådan, enhed er staterne, som er dem, man kæmper indenfor. Så kan man sige, ja, det er sådan. Skal vi fortsætte med teksten, eller er der mere at sige til det? Nej, jeg venter, du har flere ting at kommentere med. Og jeg kunne godt blive ved med at spille djævelens advokat, hvis jeg må gerne. hvad så med sådan noget som EU?
EU er jo, du ved, sådan en multistats federation, er det ikke? Jeg tror også, at på grund af, at den eksisterer, at du ved, hvis man udvikler en revolutionær bevægelse eller den slags, så tror jeg det helt klart, at der vil være en vis vigtighed i at også have et arbejde, der fungerer på tværs af grænser med andre kommunistiske organisationer og revolutionære bevægelser i andre dele af EU. Men jeg vil ikke sige, at vi lever i et EU-land, altså i en EU-stat, som det står nu. Der er statslige lignende elementer, men magt, vil jeg sige, stadigvæk er koncentreret på national base. Det kan du se på, hvor store modsigelser der er mellem de forskellige franske og tyske interesser. Storbritanniens modsætninger blev så voldsomt, at de melder jo så helt ud. Ja, men det gør, at der skal være en EU-wide struggle også. Altså. Men ikke lige så udviklet som på statsniveau. Ja, det er den hovedsagelige, vil jeg sige. Okay. Jeg fortsætter så. Since class society emerged, the entire history of social development all over the world is the history of class struggle. There is an uneven development in various countries in the process of world social development. Therefore, the revolutionary struggle of the respective countries pass through different levels and different stages. These struggles have their own particular characteristics. However, these always abide by the general rule of historical development. The progress of the historical development of the world through class struggle is certainly in the direction of new democracy, socialism, and communism towards the direction of establishing exploitation-free and classless society. The Marxist-Leninist Maoist parties formed in different countries need to develop into strong and genuine vanguard organizations to achieve this objective. Therefore, as the comrades of the Communist Party of Philippines, CPP, responded to the declaration of ICL, all parties opines that it is utmost immediate task of the world communist parties and organizations to take up class analysis and social investigation of diversified conditions in their respective countries, by applying Marxism, Leninism, Maoism to decide the particular strategy and tactics to lead the entire classes being oppressed and exploited in order to take up new democratic socialist revolutionary struggle. In the background of the current social changes and of the conditions where intense counter-revolutionary offensive is being unleashed on all the revolutionary movements, where social state fascism is arising. If we do not do so, normally, there is a possibility that the revolutionary movements fail in spontaneity, right and left changes. The teaching of the great Marxist teachers, Mao, about the need of concrete investigation of concrete conditions shall be the guide to every Maoist party. The Communist Party of the representative countries must always accept the Marxist-Leninist Maoist theory as the guide, vision, and microscope to adopt immediate long-term plans and tasks, and to study the concrete objective conditions. If ideological study and application of theory to concrete condition is neglected, one will grope in darkness. The experience of our party taught us that it is not enough to dogmatically parrot general principles. We need to make a deep study and grasp Marxism, Leninism, Maoism. Concretely apply it in concrete practice and advance revolution in all spheres.
We have to efficiently utilize the armed and unarmed, illegally and legal forms of organization and struggle and learn from the people and own experience in the process of practice in order to achieve the objective of revolution. At the same time, we must learn from the experience of the earlier revolutions and the current revolutions of the world. Så altså, der virker det til, at de kritiserer lidt den der folkekrig i alle situationer, sådan meget tidlig tilgang til militær ting, og så det er den her meget klandestine tilgang. At de siger, at man forbigår de åbne former. Det er i hvert fald sådan lidt den kritik, der kommer lidt mellem linjerne, vil jeg sige. Ja, det er de hentyder i hvert fald til. Ja. We must fight the ideological offensive of various sorts of revisionists, new revisionists and reactionaries, all over the world, in addition to Avakinists and Prachandists on communism, MLM and revolutionary movements. We must take up the necessary political debates to expose opportunist theories of fake revolutionaries, the various liquidationist theories of petty bourgeois, and the ideological bankruptcy of capitalism and imperialism. De bruger den der KKE-ting, hvor man siger bindestreg. Capitalism and imperialism, ja. Det har jeg ikke set andre maoister gøre før. That pollute the people's minds with the aim of diverting the people from revolutionary war and to prevent them coming into the path of revolution. We must form firm Bolshevik parties that is capable enough to build proletarian army and develop class war, revolutionary war, protracted people's war, and revolutionary united front. We must successfully advance the revolutionary movements. Only thus, the world socialist revolution will speed up in the direction of victory. MLM parties, the Communist Party of Philippines, vil du sige noget? Nej, UOC, MLM. Jeg ved ikke, hvem det er. UOC, MLM. Det kan jeg ikke huske helt præcis. Uganda. Nej, jeg tror det er United... Nej. Det ved jeg ikke, hvem er. UOC, okay, Communist Party Philippines, UOC, MLM, PCM, Italia, Maoist Communist Party of Galicia, Revolutionary Communists Norway, Direction Committee of Communist Workers Union, MLM, Colombia, TKP/ML, informed their stand on the draft proposal and the ICL declaration related to the current general political line that the international communist movement has to adopt. Så det er alle dem, der... Ja, det er den her ragtag-gruppe af, kan man sige, everyone against Gonzalo Thought. Okay. Jeg tror ikke, der er lige så meget... Men TKP, er det ikke dem, der har underskrevet? Er det ikke... jeg troede, det var dem. Nej, TKP-ML, det er dem med bindestreg imellem, ikke dem med... Ja. Det er så forvirrende, når de har det. Jeg troede, det var bindestreg imellem, der ikke var Gonzalo-lister. Jeg forstår det ikke. Ja, er det dem med bindestreg, det er dem, der har tilskrevet sig i ICL, er det ikke? Jamen, det må da være sådan, at her står det skråstreg af dem, der ikke er med. Okay. Informed their stand on the draft proposal and the ICL declaration related to the current general political line that international communist movements have to adopt. Prior to this, our party published a document in which it clearly wrote about the experiences of the international communist movement, synthesized the present international situation and of the movement, and about the formation of international communist organization appropriate to it. Means about a proletarian international organization comprising Maoist parties, organizations, and the related ideological, political, and organizational aspects. ICM published this too. Communist Party of Nepal, Revolutionary Maoist. Tunisia, PCR, RCP. Canada, ISRA. Communist Party Maoist of Afghanistan. Union Obrera Comunista, MLM. Det er UOC. Obrera. Hvor er det? Hvad betyder det? Jeg tror, det er fra Colombia. Obrera, det er et spansk ord. Made responsible study and observation, wrote critical notes, and sent to CUMIC for debate. But there was no response from the organizers and supporters. Så de har sendt et brev
alle de her partier. Så til CUMIC. Hvad er det? Er det så det, der kom før IKF? Komiteen for at organisere den forenede maoistiske. Og de synes ikke, der blev svaret. Ja. They did not continue debate on these stands, contradictions and differences of opinion that came forth among revolutionary communists. Our party feels that the lack of Marxist-Leninist Maoist work style that applies the method of struggle unity of ICL is creating hurdle to international unity that is unfortunate. Our party opines that we cannot achieve wide and strong unity with these sectarian attitudes and wrong methods, and that the formation of ICL basing on the declaration, representing the stance and special interest of one kind of Marxist-Leninist Maoist. It opines that the formation of ICL basing on a declaration that represents their special interests is immature. It also opines that ICL must definitely work where there is no way for hegemony between the parties, and keeping in view that proper comradely relations of mutual respect and equality depending upon a ideological political line. Although not totally, we agree to a large extent the critical assessments and arguments of MLM parties and organizations internationally on the formation of ICL. We feel that the draft proposal that the ICL brought forth and certain important issues in the concepts of its declaration cannot be a general basis for the unity of Marxist-Leninist Maoists. Certain issues in the draft proposals are not seen in the ICL declaration, but there is no difference in essence. Therefore, we clearly represent our opinion on few important errors in both these documents in the light of Marxism-Leninism Maoism. Okay, så det er den første introduktionære aspekt af det. Så nu har de lagt ud hele baggrunden og grundlaget for hele den her tekst. Jeg husker nemlig, da det var, at forslagets dokumenter kom ud. Forslaget til deres, til ICL. Og jeg ved, at der var nemlig den her kolumbianske organisation, der kom med nogle kritikker af det, som der blev bragt op. Og jeg kan ikke huske, om hvorvidt det var selve komiteen for at organisere det, eller om det var nogle af Gonzalo-grupperne inden for den inviterede gruppe, der kritiserede dem. Men det er den eneste reelle eksempel af gensidig diskussion, som jeg kunne finde. Jeg taler omkring de dokumenter, der bliver lagt op, der hedder In Defense of Maoism 1, 2 og 3. Der behandler det med kolumbianernes kritik af draftet. Ja. Ja, altså jeg synes også, de hensyder her, at der har været en lille smule snak, men at det ikke kom særlig langt. Ja. Regarding few erroneous concepts in the draft document of CUMIC. The debate on the formulation Marxism-Leninism Maoism, principally Maoism, or Marxism-Leninism Maoism is not new to us, or the ICM. We deferred with earlier RIM on this issue. We do not agree that the formulation, principally Maoism, this is against the understanding that proletarian ideology is an indivisible living entity, and that all that had been achieved until now universally through proletarian revolutionary practice is integral to this. We also do not agree to confining scientific socialism to the contribution of Mao Zedong. Okay. Så hvis dem, der lytter nogle gange, ikke kender til udtrykket hovedsagelig maoisme, så det er en frase, der er blevet brugt til at adskille dem, der er større tilhængere af Gonzales tankegang fra resterende maoister. Så hvis du hører nogen, der siger, jeg er marxist-leninist maoist, hovedsagelig maoist, så er det den maoistiske linje, de kører fra. Og logikken deri går på, at fordi maoisme er en forbedring på leninisme, og leninisme er en forbedring til marxisme, så er det det, der antager det hovedsagelige aspekt. At det er vigtigere på den måde. På samme måde som at for eksempel moderne fysik er mere hovedsagelig end klassisk fysik. Det er i hvert fald den sammenligning, man kan gøre sig. Og der er det her, de siger, at fordi at proletarisk ideologi er en udelelig levende objekt, at du bliver nødt til at have helheden for det, så kan du ikke sige, at der er et hovedsageligt
aspekt af det, at du ikke kan kode det ned til Mao Zedongs til bidrag. Jeg er svært ved at, vil sige, jeg synes, det virker sådan lidt up in the sky. Jeg ved ikke, om jeg kan sige, at jeg er vildt enig med, at det er en udelelig entitet, eller at det er hovedsagelig maoisme. For mig, jeg kan godt se argumentet for, at det skal hedde hovedsagelig maoisme, men de ord dækker over noget. Ja, præcis. De har en mening bag sig, så det kan ikke bare være, hvad det kommer an på. Men måske de laver videre belæg for det senere hen, jeg ved det ikke. Mm. This is the wrong understanding assessment, continuing from the erstwhile rim. Our party told earlier, and have been telling now, the formulation Marxism, Leninism, Maoism alone is correct. We've been saying Marxism, Leninism, Maoism as a qualitatively new third and higher stage for the past 2 decades. We are working with this understanding. However, we use the word Maoism for propaganda also. We said clearly in the MLM document passed by the Unity Congress, 9th Congress of CPI Maoist in 2007, January, Marxism, Leninism, Maoism is an integrated whole today. Marxism, Leninism, Maoism is the most advanced and scientific ideology of the world proletariat. Not only that, MLM is the all-powerful weapon by which we can combat and defeat bourgeois ideology and all brands of revisionism, including that which may don the garb of Maoism. Marxism arose as a science of the laws of motion of nature, society and human thought. A science of revolution, at a moment in history when the proletariat made its appearance as a revolutionary class, capable of shaping the destiny. Det er et citat det her, der starter med det der. Marxism arose as a science of the laws of nature, the laws of motion of nature, society and human thought. A science of revolution, at a moment in history when the proletariat made its appearance as a revolutionary class, capable of shaping the destiny of the society, including its own destiny. Marxism is the ideology of the proletariat that was further synthesized and developed to new and higher stages. From Marxism, it developed into Marxism-Leninism. Thereafter, it further developed into Marxism-Leninism-Maoism. It is not a science pertaining to a particular field of knowledge, but a science representing a whole comprehensive philosophical system, political economy, scientific socialism, and the strategy and tactics of the proletariat in comprehending and transforming the world through revolution. Citatet fortsætter. Yep. The CPC, led by Comrade Mao, made historic and comprehensive analysis of the development of Mao thought, now Maoism, through its 9th Congress held in 1969. By this, Mao Zedong thought, whose historic significance began to be recognized by the Marxist-Leninist forces worldwide ever since the Great Debate, became established as a qualitatively new and higher stage in the development of the proletarian ideology by the time of the 9th Congress of the CPC. Citatet fortsætter. Maoism is not just the sum total of Mao's great contributions. It is the most comprehensive and all-round development of the science of Marxism-Leninism that has taken shape in the period of the tremendous change and great upheaval that had occurred in the world since the time of Comrade Lenin, namely the emergence of the socialist camp following World War II, the usurper of the national liberation struggles throughout the world, leading to a new phase of neo-colonial control and exploitation, and the restoration of capitalism in the Soviet Union and Eastern Europe with the usurpation of power by the modern revisionist Khrushchev clique. Marxism, Leninism, Maoism is an integrated whole. Maoism is Marxism, Leninism in the present day. To negate Maoism is to negate Marxism, Leninism itself. Citatet slutter. The formulation, along with the universal contribution of Chairman Gonzalo, was mentioned in
the CU-MIC draft document. We opine that the synthesizing the contribution of Comrade Gonzalo into Gonzalo thought is not a mature decision. We also opine that it is not correct for the ICM to address him as Chairman Gonzalo. If ICM needs to write about Comrade Gonzalo, he can be mentioned as the founder chairman of Peru's Communist Party. At the same time, our party has correct assessment. Assessment of the service of Comrade Gonzalo to Peru Revolution and the ICM. He was the first to formulate Maoism as the third new higher stage of Marxism. He played the vanguard role in upholding and defending Maoism, also by defining Peruvian society correctly and initiating Protracted People's War. After being arrested, he faced the imperialist and Peru reactionary torture, which genuine communist spirit, with great courage, went through the absolute solitary, terrible prison life in dungeon for 29 years, and greatly upheld the international proletarian revolutionary tradition of sacrifice. The ICM always remember him and take him ideal. The formation World People's War is unclear and is ideologically not correct. This formation does not befit Marxism-Leninism and is against it. We feel that coordinating People's War in the world mentioned in this document is subjective. In the present conditions of reality, where worldwide Marxism-Leninism Maoist subjective forces are weak and are regrouping, it is not all suitable and practical to coordinate people's movement and people's war from an international center. This will cause more harm than good to the movement of those countries and new democratic socialist revolutions. The document mentioned about the universality of People's War, but do not say anything about the concrete strategy, basic tactics, clear program, or principle of how it would take place in capitalist imperialist countries. We feel it is ideologically and politically wrong to turn Protracted People's War that Mao formulated and China implemented into a blueprint, and that it should be implemented in all countries irrespective of the stage of social development of various countries of the world. The analysis that ICM is in the stage, jeg skal sige, snakke lidt om det først, så det er jo interessant, der kommer ligesom med en af de meget klassiske kritikker af Gonzalo Thought, som er, hvad er den centrale maxim af Gonzalo-tankegang, det er jo ideen om universaliteten af folkekrig, som at man også i de vestlige imperialistiske lande, hvor staten er meget stærk og det er meget urbaniseret, skal anvende Protracted People's War. Og man kan sige, nogle af de kritikker, der bliver stillet af det er, at man vil, uden at have sin massebase på landet, blive afskåret fra masserne, fordi man skulle arbejde fuldstændig klandestint, og der er ligesom igen det her med at universalisere en strategi for socialismen i alle lande. Det er også vigtigt at pointere, at Indiens kommunistparti her ikke er imod ideen om, at forlænget folkekrig er universelt. Det er ikke det, de siger. De siger, at der mangler rent faktisk indholdet af, hvad det vil sige. At dokumentet siger det, men ikke rent faktisk påpeger, hvad det vil sige at føre forlænget folkekrig i for eksempel Danmark, eller i Norge, eller i Tyskland. Rent faktisk betyder. Og det er også en af det, man vil opleve, hvis det er, at man bringer det op til vestlige maoister, vestlige Gonzalo-maoister, at man spørger dem, hvad betyder det, at vi skal føre folkekrig i Danmark? Og så siger de, det er noget, vi lærer, eller det er noget, der kræver kreativ
praktisering. Men hvad er så ideen med så ligesom at tilskrive sig noget, hvis man ikke har nogen anelse om, hvad det rent faktisk er indholdet af det? Vi kan alle sammen tilskrive os, at der skal være en eller anden revolution i Danmark, at det er en kreativ anvendelse af at have en revolution i Danmark, der er nødvendig. Men at tilskrive den noget så specifikt, altså at forlænget folkekrig er jo noget meget konkret at have med at gøre, i hvert fald hvis man kigger på Kina og Indien og Filippinerne, Peru og så videre. Og så bare sige, det skal bare kreativt anvendes, og så ikke behandle det yderligere, og så derved kalde det universelt, er mangelfuldt. Ja, og altså for at være fair, så kommer de jo også med ligesom forsøg på at prøve at formalisere, hvordan det skal se ud i de forskellige partier og organisationer, som der prøver at gøre det nu i Vesten. Men hvad der kommer ud af det må tiden så vise. Altså der er også andre formulationer af hvad forlænget folkekrigs internationale applikation kan være, som det er en formalisering af marxismens militærstrategi og altså ideen om altså hvordan at proletariatet fører krig, og der er universelle principper for det. Det tror jeg ikke, at der er noget, som man kan være uenig i. Men du ved, igen, er det der er indholdet, eller er det altså det, som de for eksempel lægger væk på, jeg kiggede på en IKF-artikel der, hvor de sætter meget væk på det er militær handling fra et meget tidligt stadie. Og det virker til at være essensen af, hvad der forstås med, selvfølgelig der er mere til det, men det er i hvert fald det, der sættes vægt på. For eksempel med i teorien om den militariserede kommunistparti og den slags, at partiet først må stiftes, når du begynder at kæmpe med direkte vold, ikke? Og det er nok noget af det, som de sådan udfordrer. Ja. Skal jeg fortsætte, eller vil du? The analysis that ICM is in a stage of strategic offensive also shows its subjective and overassessment. Although imperialism is caught in an all-round crisis, the current objective condition in the world is utmost favorable to the advancing of world socialist revolution. The condition of ICM, MLM communist parties, people's armies, revolutionary forces, and revolutionary movements have been gradually gaining momentum for the past 2 decades. There's relatively little strength in a few countries. If we see on the whole, the present condition of revolutionary parties in the world is not yet strong enough. And if the crisis of the present imperialist system and its puppet comprador, bureaucratic reactionary countries can be efficiently utilized in all spheres, the present party movements shall definitely spread like wildfire, and also revolutionary movements will take birth and develop in many more countries. MLM parties and organizations as well must not subjectively overassess the present situation of the international communist movement. We opine that subjective thinking reflects one-sidedness and is against the dialectical materialist method of analysis and the proletarian outlook. Okay, så er det meget, der dækker det herover. Så Mao, han definerer nemlig under forlænget folkekrig, at der er 3 øjeblikke under krigen. Du har det strategiske defensiv, det strategiske ligevægt og strategiske offensiv. Og i hvert øjeblik af de 3 øjeblikke er der nogle generelle principper, der er mere gældende end andre. Der er for eksempel det klassiske at udvikle sig fra guerillakrig til mobilkrig, fra når du går fra det defensive til det strategiske offensiv. Og en af de ting, som den internationale kommunistiske forening har slået sig fast på, det er at insistere på, at verden og verdensrevolutionen og den internationale kommunistiske bevægelse står i et strategisk offensiv. Det vil sige, at vi står på kanten til at vinde magten. Og der er det, at de pointerer retmæssigt, at hvis man kigger på de marxistiske, leninistiske, maoister partier verden over, selv hvis man inkluderer andre revolutionære proletariske organisationer og partier, så står den internationale kommunistiske bevægelse ikke lige til at tage magten lige i morgen. De siger, at ja, der er vækst, der kommer i den retning. Vi vinder magt. Jeg vil sige, at den sjældent har stået svagere. Selvfølgelig, den er helt klart i en udvikling, men jeg tror også, at det faktisk er et udtryk for, man kan sige, en form for økonomisme, hvor at man ser blot den objektive
situation af krisen af det imperialistiske system, krisen i både det økonomiske og det politiske system, men ikke de subjektive kræfter i at vurdere forholdet, fordi når Gonzalo, det virker faktisk som et brud med Gonzalo, fordi Gonzalo siger jo, at det strategiske også kommer an på tilstanden af de revolutionære kræfter i Peru på et eller andet punkt, om det så var rigtigt der, men det kan umuligt sige, at tilstanden af de subjektive kræfter internationalt er i en offensiv niveau af styrke, det er stik modsatte. The assessment that world revolution will be successful in the coming 50 to 100 years is a subjective assessment and against the objective reality. There's no socialist country in the world since 1976. When Mao said it can be achieved in 50 to 100 years, interessant her, fordi jeg ved, de har en anden tekst sagt, at Kampuchea var socialistisk. Nå. De sagde, det var det sidste socialistiske land. Ej, det er sjovt. Det har jeg ikke læst. det kan være, at de har rykket sig væk fra det, lyder det som om. Ja, okay. Men de siger, at det sluttede i 76 med faldet af socialismen i Kina. When Mao said it can be achieved in 50 to 100 years, it was correct in the then concrete conditions. He said so in the background of weakening imperialism, the establishment of socialist states camp, communist parties were strong in several countries, Asia, Africa and Latin American countries, were storm centers where national liberation struggles and new democratic revolutions and the proletarian struggles in capitalist imperialist countries. The great Marxist teacher Mao said so to express the assessment of success of revolution, that although there's an atmosphere and abundant opportunities for revolution and struggle for socialism, keeping in view the change in world situation all the time. In the balance of forces in the camp of revolutionary camp and reactionary camp. Ja, og det her ser vi den reelle årsag til, at de insisterer på, at vi er et strategisk offensiv. De insisterer nemlig på, at Mao estimat for, hvornår det er, at en stærk socialistisk stat vil kunne blive bygget, er stadig gældende den dag i dag. Det er nemlig sådan, at Mao har et kendt citat, som det blev bragt op igen på, er det den 8. kongres, er jeg ret sikker på, Kinas Kommunistpartis 8. kongres, hvor det er, at de taler omkring, hvor lang tid det tager for en stærk socialistisk stat at blive bygget i Kina. Og han siger, at det tog så lang tid for kapitalisme at bygge en stærkt velfungerende kapitalistisk stat efter deres første revolutioner. Og derfor vil det ikke undre mig, hvis det tog os 50-100 år for at bygge en stærk socialistisk stat i Kina. En velfungerende socialistisk økonomi osv. Og han siger, at det ville være bedre, hvis det tog 100 end det tager 50, fordi så kunne de være ordentligt grundige med at bygge den socialistiske økonomi. Det bliver så hævet uden for kontekst med de 50. Så det du siger, han siger, at socialisme ved 2070. Hvis det er 100 år fra 76. Det var fordi dengisterne, du ikke siger det der. Ja, men det er jo netop derfor, at dengisterne blev ved med at køre på de der 50, 100, 150 år. Det er fordi, at dengisternes hovedlegitimitet er nemlig at påstå, at de fortsætter Maos arbejde. Ja. Så på den måde er Gonzalo og dengisterne enige nemlig at fastholde at den tese om, at 50-100 år, der er en stærk socialistisk økonomi bygget, irrespektivt af hvilken udvikling der nogle gange er sket i mellemtiden. Ja, jeg tror, at kommunister har en lang historie af at lave meget sikre statements om fremtiden, som ikke ender med at udspille sig. Og det tror jeg kommer fra sådan lidt nogle gange deterministisk tankegang, altså hvor der er nogle marxistiske tænkere og talere, der til har sagt, at socialismen er uundgåelig, socialismen vil komme sikkert inden for 20 år, 50 år, 100 år. Altså, der er sådan en generel plage af det her. Og der må man sige, at den konkrete historiske udvikling af virkeligheden har modbevist den tankegang, at den har vist, at socialismen nærmere er et valg, så at sige. Altså, det er et tilvalg, at det er noget, der skal gøres. Det kræver bevidst handling af det proletariske revolutionære. Og det handler om, at man faktisk er succesfuld at udføre revolutionen
det er ikke en sådan mekanisk proces, hvor der er en eller anden dråbe, der går over, og så altså historisk udvikling er ikke så forudsigelig på den måde. Og noget af den logik, som de nogle gange prøver at bruge til at retfærdiggøre det med, det er også vildt. Det vil jeg ikke komme ind på, men du kan have nogle rigtig sjove samtaler omkring at prøve at retfærdiggøre de 50-100 år, trods at Kina er faldet, trods at Sovjetunionen er faldet, trods det ene og det andet. On the assessment of Stalin, the draft of UMIC gave an assessment of the great Marxist teacher Stalin. This is against the assessment synthesized by Mao, Communist Party of China. ICL declaration rectified it. It correctly upheld the contributions of Stalin. Ja, så de er ikke uenige med, hvad der blev sagt om Stalin. Jeg ved ikke, hvad det var, der blev sagt. Så essentielt set, de siger, at den kritik, der kommer Mao og kommunistpartiet, hvad der sker i IKF, det er, at de hovedsageligt ser bort fra den. De ser ikke så meget til, ser meget på den kritik. Og i stedet for bare rose Stalin for at være efterlever Lenins bidrag til marxismen. Jeg vil sige, noget af det vigtigste i maoismen er netop kritikken af Stalin. Fordi at det er der, hvor der ligesom, jeg gør lige den forklaring af, hvordan at Mao og Kinas Kommunistparti var de bedste forsvarere af Stalin, fordi at de kunne inkorporere at lave en korrekt kritik af ham samtidig. Og jeg synes også, mange af de udviklinger, som maoismen kommer med, kræver, at man også anerkender, at der faktisk er et brud med marxismen og det tidligere stadie. Så ja. Ja, men altså, nogle af de kritikker, der var også floreret i Kinas Kommunistparti, var jo heller ikke just dem, vi tænker på. Vi tænker nemlig på nogle af de mere sådan kritikken af den politiske økonomi, det at skulle gå på 2 ben og så videre. Linjekamp. Ja. Men andre af de kritikker, der er at der er et tidspunkt, hvor der er Mao beskylder Stalin for at være en stor russisk chauvinist, der vil have okkuperet hele Manchuriet, hvis de ikke har gjort noget. Og så videre, ikke? Så der er nemlig hele den periode lige efter Khrushchev Tower, hvor det er, at der er en frenzy, altså en masse afsværgelse af Stalin. Men altså, når jeg siger, hvad maoismen gør, så mener jeg ikke nødvendigvis, hvad Mao selv sagde, men hvad sådan maoistiske bevægelser konstituerede sig maoismen, blandt andet altså Kinas venstrefløj under kulturrevolutionen. Det med, de sætter vægt på, at blandt andet, at hvordan man behandler oppositionen, vigtigheden af linjekamp, og at idéer, ligesom, som er en summering af hele Kinas Kommunistiske Partis historie og erfaringer. Ja. Så jeg vil sige, processen af at kritisere Stalins Sovjetunionens tiden var ikke færdig på det tidspunkt. Altså, det var en proces, som Ja. Nej. On some erroneous aspects in ICL declaration. On the whole, we agree to the 5 aspects mentioned in the declaration about the demarcation drawn between Marxism and revisionism. However, the declaration did not mention one of the criteria put forward by Mao. 3 great styles related to work style. That clearly separates the proletarian party from the bourgeois and the revisionist parties. The declaration said that without making war against revisionism, all kinds of opportunism, non-compromisingly, inseparable with that against imperialism, an entire reaction, ICM cannot make one step forward towards reunity, and that the principle of two-line struggle is the motive force for the development of the party. However, in practice, formation of ICL, leaving aside two-line struggle midway, does not help for the unity of ICM. We also do not agree some more aspects of in the declaration. We feel that debate will take place on various such differences of opinion among Marxist-Leninist Maoists as a part of two-line struggle, with the objective of achieving and strengthening unity in the ICM. We present here our understanding on some important aspects of the declaration that we do not agree. Så de siger, at de har udlært en del, som der sætter vægt på, at tolinjekampen er drivkraften i udviklingen af partiet.
Og det ser jeg som sådan en af de vigtigste tilfælde, hvis de snakker også meget om tolinjekamp i IKF, kan man sige. Og de har også line struggles i deres artikler, ikke? Og den slags, men de i hvert fald ifølge CPI Maoist her, så føler de, at tolinjekamp er blevet forbigået ved, at der ikke har været en inddragelse af de her partier, der ikke var en tilstrækkelig inddragelse af de partier, der ikke var enige i Gonzalo Thought. Jeg tror også, at det stykke, du lige har læst op, også hovedsageligt er en indledning til det næste stykke, nemlig hvor de bringer op nogle mere konkrete kritikker, de har. Ja. Ja. Skal jeg til? Ja. People's War. Coming to the question of applying the theory of protected people's war, it is very strange that the ICL removed the word protected from protected people's war, that Mao said, and shrunk it to merely people's war. To practice, ICL comrades totally ignore concrete analysis of concrete conditions. As a result, they are trying to apply Maoist principles about protected people's war with a dogmatic outlook. They emphasize that people's war applied to social system of countries in different stages in the world and in all times and all conditions, and that it is the only path for revolution. They think that people's war, formations of people's army, and base areas will happen in the same way without seeing the differences in the social conditions of various countries. The ICL declaration document says, and we quote, the fundamental of Maoism is power. In other words, the power to the proletariat, the power to the dictatorship of the proletariat, the power based on an armed force led by the Communist Party. Citatet fortsætter. This demands us to lead people's war to face the imperialist wars of aggression against the oppressed nations of Asia, Africa, Latin America, and even Europe itself. Citatet fortsætter. The revolutionary war, the people's war, is the superior form of struggle, through which the fundamental problems of revolutions are solved. It is the military strategy that corresponds to the political strategy, conquest of power, to transform society in favor of the class and the people. It is the principal form of struggle, and the people's army is the principal form of organization. People's war is the war of masses led by the Communist Party to conquer and defend the new democracy's power for the proletariat. Er det ikke det kommunistiske parti, der er den hovedsagelige form for organisation? Jeg tænker, når de siger den hovedsagelige organisation, så tænker de organisationer, der ikke er besiddende. Så det er sammenlignet med fagforeninger eller masseorganisationer. Det må man håbe. Ja, det kunne man virkelig håbe, fordi ellers er det virkelig geværet, der har taget hånd om partiet. Citatet fortsætter. In order to carry out people's war, it is necessary to have four fundamental problems in mind. The ideology of the proletariat, Marxism, Leninism, Maoism, applied to the concrete practice and the particularities of revolution in each country, either oppressed country or imperialist country. 2. The necessity of the Communist Party to lead the people's war. 3. Specification of the political strategy for its path. And 4. Base areas. The new people, the new power, and front new state that is formed in the base areas is the core of the people's war. Citatet slutter. All the above mentioned concepts in fact applied to semi-colonial, semi-feudal societies in Asia, Africa, and Latin American countries, but not to capitalist imperialist countries. This is an understanding of our party. On the contrary, if these concepts are imposed on all the revolutions, it shall not only not help to the advancement of the international communist movement, but will become an obstacle. The opinion of our party on this is, one cannot prepare an absolutely comprehensive scheme, blueprint,
for revolution, from the beginning to the end. Dogmatic theoreticians alone can imagine that they can prepare such blueprint for revolution. On the contrary, Marxist-Leninist Maoist step forward, applying the theory to actual concrete conditions, learning from practice and further enriching the theory. They shed useless dogmatic old principles. They grasp the dialectical unity of theory, practice, objectivity, subjectivity, to know and to practice. They will know what that if they step aside to concrete history, it will lead to subjective wrong theories and right or left theories. Every country in the world has general characteristics, and its own distinct characteristic and its own particularities. Different countries will have to follow different paths of revolution in the process of formulating the guiding principle for the path of revolution in a country. Then if the Marxist-Leninist Maoist party or organization of the country fails to consider the distinct characteristic and particularities, revolution will face losses. Communist parties must understand that these distinct characteristics and particularities cannot change the distinct characteristic and particularities and the general characteristic of revolutionary war, or the path of revolution decided by these general characteristics. On this context, the great Marxist teacher Mao said, and we quote, "The seizure of power by armed force, the settlement of the issue by war, is the central task and highest form of revolution. But while the principle remains the same for all countries, its application by the party of the proletariat finds expression in various ways according to their varying conditions." Our party says thus, basing on Maoist understanding, the experiences of world socialist revolution, especially those of the great two proletarian revolutions in Russia and China, proved the above-mentioned things. Revolutionary war took place in two different paths in the two countries. This principle was creatively applied, following the distinct particular characteristics of the respective countries. In Russia, revolution took the form of countrywide armed general insurrection to seize political power. In China, revolution took place in the path of protected people's war. Whatever be the forms of revolutionary wars in different countries, the essence is the same. It is to seize power through armed force. We assess this is the era of imperialism and proletarian revolution. In this era, the process of revolution throughout the world is the process of world socialist revolution. We believe the generalization of the experiences of proletarian revolutions of the imperialist era and the classification of the revolutionary wars in different countries of the world into two kinds, on the whole, according to the nature of the respective society, economy, and political systems. If it is a capitalist country with democratic rights, the proletarian party will take up countrywide general armed insurrection in period of revolutionary crisis. First seize power in vital cities and then spread all over the country. It takes up open and legal struggles. In parliamentary, trade unions, general strikes, political agitations, partial and political struggles, and other such activities, and prepares the proletariat and its allies for it. At the same time, it strengthens appropriate secret party mechanism and combines secret, legal, semi-legal activities and open and secret activities in concrete conditions. Så altså det er der til ligesom standpunkt for den klassiske revolutionære strategi, som der har været opholdt af sådan de fleste partier i Vesten. Så det de egentlig påpeger, de siger, at i æren af imperialismen, der har det jo verden delt op i to generelle fløje. De er undertrykte, de undertrykkende nationer, og dertil hører der to forskellige strategier på. Den ene værende insurrection, eller bevæbnet opstand, og den anden værende udtrukket folkekrig. Og forskellen her i
går ud fra, det kan man se at blive pointeret, men i hvert fald forskellen her ligger i, hvor lang tid er det, at selve den væbnede aspekt af magtovertagelsen er. I Kina, der tog det jo, hvor lang tid det tog dem fra 30 år eller sådan noget. Ja, indtil 49. Nej, det er mere 20 år, tror jeg. Ja. Jeg tror det nemlig fra, at... Så de begynder i 27 cirka. 26 på det der folkekrig noget. Ja. Så det tager 22 år for Kinas kommunistparti med Protected People's War. Hvorimod at oprøret, der nogle gange tog magten i Sovjetunionen, skete i løbet af 3 dage, og var efterfulgt af en revolutionær krig imod imperialister, der prøvede at besætte landet igen over de næste 4 til 6 år. Jeg vil sige omkring det her med strategien, altså, der tror jeg også, at jeg er enig i noget af det, at legale kampe og parlament, altså, de nævner også parlamentariske kampe og den slags, altså flere forskellige former for legale former for arbejde, tager en større rolle i de vestlige lande, men jeg vil sige, at vi skal heller ikke aflukke os til den her klassiske forståelse af strategien, fordi den kritik, som gonzaloisterne kommer med, har også en vis sandhed, at hvornår har den strategi sidst praktiseret givet på det. Så jeg tror, det er korrekt i forhold til, at de legale former vil spille en hovedsagelig rolle i de tider, men jeg tror lidt ligesom, jeg godt lide den framing, der var med, at hver af de to verdenshistoriske revolutioner har involveret en strategisk udvikling. Altså udvikling af en ny strategi, og jeg tror, at der også er brug for i hvert fald en meget kreativ tankegang om, hvordan vi laver en revolutionær strategi i vestlige imperialistiske lande, og det mener jeg er en af de største opgaver, der står over for dem. Og jeg tror, det første skridt til at gøre det, er, ligesom vi også snakker om før, at konstituere sit revolutionære subjekt, som også er noget af det, som Filippinernes kommunistparti siger tidligere i den her tekst. De siger det der med, at man skal lave en gennemgående analyse af konkrete forhold og en klasseanalyse. For det er det første skridt i at formulere en revolutionær strategi, det er at finde ud af, hvem er det, vi organiserer, og hvad er situationen helt konkret, ikke? Ja. Og det er jo en løbende ting. Det er ikke bare noget, du sætter dig ned en dag, og så laver du analysen af klassesamfundet. Og så er det, du går til arbejde derudfra. Det er jo nemlig det, at man har jo en klasse i sig selv. Du ved, der er en proletariat, der eksisterer jo objektivt. Så du ved, der er et aspekt af klasseanalysen at finde ud af, hvem er det, der er proletarer objektivt i deres samfundsmæssige rolle. Men så også at bringe det fra en klasse for sig selv til en klasse i sig selv. Altså en politisk klasse, som er selvbevidst omkring sin egen krav og sin egen politik. Og der er det, at man kontinuert ligesom går ud og skaber den klasse, og arbejder med den klasse for at skabe den. Det er en genskabelse af sig selv over en længere forløb. Processen er at udforme den her strategi, som man ser i Kina og i Sovjet og den slags. Altså, du ved, for eksempel, da Mao begynder på hele det der folkekrigsshow, altså der startede det lidt som sådan et tålt supplement til by-insurrection-strategien, som Kinas kommunistparti generelt kørte der. Altså det er sådan, om det her vil kunne understøtte den ting i byerne, hvor at man så senere fandt ud af, at man kunne hvile på det som det hovedsagelige. Altså, og det tror jeg også ligesom, at man kan ikke bare sidde nu og så sige, det her, det vil opstå ved at kreativt ligesom gå til klassekampen. Skal vi fortsætte? Hvor er vi henne? This is the general path of the Great October Revolution. Very. This is the general path of the Great October Revolution, victoriously accomplished by the Bolshevik Party under the leadership of great Marxist teachers, Lenin and Stalin in Russia. Following this strategy, the proletariat must begin insurrection, first give a decisive, deadly blow with tempest speed on the urban center, where enemy state power is strong, with fortifications, and acts as the control center.
and tear the state mechanism of the enemy into pieces. We must establish a center of proletarian revolutionary state power in the urban area. We must immediately spread revolution speedily to urban areas all over the country. We must mobilize the peasantry in the rural area against feudal forces and destroy the state mechanism of the enemy rural areas, seize villages, and establish countrywide revolutionary power. The proletarian revolutionary political power. As per the understanding of CPI Maoist, this strategy will help as the general path for socialist revolutions in capitalist imperialist countries. The second path is the theory of qualitatively new protective people's war that the great Marxist teacher Mao formulated to accomplish new democratic revolution in backward countries. Earlier to China Revolution, the path of general armed insurrection was considered as the general path for proletariat to seize power. Russia became prominent as a revolutionary model. But Comrade Mao solved the problem of accomplishing revolution in colonial, semi-colonial and semi-feudal countries. He made an arduous struggle against the various right, dogmatic and left deviations. It is a semi-feudal country under direct or indirect rule of one or few imperialist forces, where people do not have independence and democratic rights. The proletarian party of the country must, since the beginning, enlighten and mobilize the people for armed struggle. It must establish its base areas, liberated areas, in the backward rural areas by building it through people's army, basing on peasantry that is the main force in the revolution. Base areas must be continuously spread in the process of protected people's war. The proletariat must ultimately encircle the key cities and prepare the workers and other toiling masses and revolutionary forces with a foresight, decisively destroy the reactionary state power, and seize political power all over the country. It must establish people's democratic state. This is the prolonged zigzag, the protracted people's war in which China's revolution took place in, achieving the earth-shaking success of the Communist Party of China under the leadership of Mao in 1949. Following this path, rural area will be the main center of revolution. Urban areas also possess a comprehensive path of revolutionary struggle. The proletariat will lead this revolution and the peasantry will be the main force. Middle class close ally and national capitalists vacillating allies. Regarding continuously arranging armed revolutionary forces from peasant masses, armed agrarian revolution will be vital. Revolutionary forces that continuously join from peasantry will help for the formation of an invincible people's army. Thus the broad masses will participate in people's war. This is the utmost important factor that Comrade Mao contributed. He revealed that although weapons are important, people will be the decisive factor in continuing people's war, but not weapons. The development of people's militia as the local combat force with the slogan of "Every citizen is a soldier" spread guerrilla warfare deeply and widely. The guerrilla warfare in the rear of enemy ranks attained people's characters and contributed to the advancement of regular army and guerrilla units. Comrade Mao taught us that the party commands the gun, and the gun must never be allowed to command the party. In the process of China Revolution, Comrade Mao synthesized the experiences and built a strong, brave People's Army, the PLA. He gave immense prominence to establish base areas in strategic areas of rural areas, and very clearly said about the importance of workers' movements, urban movements, the importance of united front, and the mutual inseparable relation between people's war and these. The emergence of base areas contributes to spread and intensify the revolutionary wave all over the country. Moreover, the task of bringing a revolutionary transformation in these base areas, the task of further strengthening the base politically, economically and culturally, and protracted people's war will definitely contribute to achieve more new victories. The military line that Mao comprehensively developed starts from the two fundamental aspects. One is that our army is a new kind of army, fundamentally different from the mercenary armies of the exploitative classes. It's a political army. It must definitely abide by proletarian ideological leadership. It must serve the people in their revolutionary struggles.
It must be an instrument to build revolutionary base areas. The second point is our revolutionary war is a new kind of war. It is a people's war. It acknowledges that the enemy is strong and we are weak. Since the enemy is big and we are small, we must totally utilize the weaknesses of the enemy and our strong aspects, and absolutely depend on the masses for survival, victory, and expansion. That is the reason Mao said the people have nothing without a people's army, and the political power grows out of the barrel of a gun. Comrade Mao further developed the Marxist-Leninist concept of national liberation struggles in the particular conditions in colonial and semi-colonial countries in the period of post-World War II. He analyzed new colonial forms and methods of governance that imperialism adopted after World War II. Basing on this analysis, he said that the struggles of the oppressed nationalities and people of Asia, Africa, Latin American countries will be the major storm centers of world revolution, and that the rule of imperialists is shaking from its foundations. He explained thus: countries want independence, nationalities want liberation, and people want revolution. He emphasized the importance of forming a united front between national liberation struggles in semi-colonial, semi-feudal countries of Asia, Africa, and Latin America, and proletarian revolutions in capitalist countries in order to defeat imperialism and accelerate the victory of world socialist revolution. We once again empathetically say that our party opines that the path of protected people's war applies to revolutions in colonial, semi-colonial, semi-feudal countries of Asia, Africa, and Latin America. The history of national liberation struggles and new democratic revolutions that took place in Asia, Africa, and Latin American countries since after World War II proves this. For example, the present new democratic revolutions in India, Philippines, Turkey, Peru, and other such countries are proving the same. In all these countries, armed struggle is the main form of struggle, and army is the main form of organization. People struggles and mass organizations in other forms are also a certain need. Prior to war, all organizations and struggles are for preparations of war. When war begins, those directly and indirectly serve it. Contrary to this understanding, we should not apply the concept of protracted people's war to capitalist imperialist countries and the entire international communist movement in a dogmatic manner. MLM understanding in such countries is to follow the first path, the path of general armed insurrection. That's all? Yep. It is correct to say that realizing the omnipotence of revolutionary violence is the demarcation between Marxism and revisionism. This, the third page of the International Communist League Declaration said that the omnipotence of revolutionary violence is one of the demarcations between Marxism and revisionism. In support of it, the declaration improperly mentioned Mao's quote, separating it from context in the last paragraph, page number 28 to 29, as a conclusion of proletarian new principles. This is against the fundamental understanding of Marxism-Leninism and Maoism. All the Maoists know that Mao repeatedly said that armed struggle is the main form of struggle and Red Army is the main form of organization. If they had understood the occasions when Mao wrote the article Problems of Strategy of War, 1938, November 6, in which he said omnipotence of revolutionary war, in this sense the entire world can be changed only with arms, the declaration would not have mentioned it in this manner. If we understand the words of the great Marxist teachers, irrespective of conditions, as mere words, no one can probably understand the principles of Marxism and Maoism. Mao said armed struggle is the main form of struggle and repeatedly emphasized the importance of other forms of struggle. He united friendly forces of revolution and molded revolutionary united front as a magnificent
weapon in the hands of Revolutionary Party. If Mao had the understanding that the world can only change only through arms, Revolutionary United Front has nothing to do. The declaration did not mention that below given matter of the above Mao's quote, for reasons that we do not know. We quote, "We wish to ban war. We do not wish war, but we can fight war only through war. We cannot remove the need of guns without taking up guns. The meaning of the words omnipotence of revolutionary war only through guns is that we can change the imperialist world only through mainly revolutionary war and nothing else. When we take such quotes, especially when we mention it to be demarcation between Marxist and revisionist, we must carefully see that the context of the quote. In fact, the word omnipotence reflects idealism. We opine that the word be removed." International situation. Ja, okay, hvis vi lige skal sige noget om det, altså... Okay, så de siger, at... jeg forstår ikke helt argumentet. Omnipotence of revolutionary war. Altså... revolutionær volds almægtighed. Ja. De mener, at brugen af ordet almægtigheden er revolutionær vold. Så de mener, at revolutionær vold kan løse alle problemer, eller sådan. So, understanding all Maoists know that Mao repeatedly said, væbnet kamp er hovedformen for kamp, og den røde hær er hovedorganisationen. If you understand the occasion when Mao wrote the article, Problems of Strategy, in which he said omnipotence of revolutionary war, in this sense, the entire world can be changed only with arms, the declaration would not have mentioned it in this manner. If we understand the words of the great Marxist teacher, dispensable conditions, as mere words, no one probably understand the principle of Marxism-Leninism. When from struggle, repeatedly emphasize the importance of other forms of struggle. He united friendly forces. If Mao had the understanding that the world can only through arms, Revolutionary United Front has nothing to do. Does not mention, we wish to ban war, do not wish war, we can fight war only through war. We cannot remove the need of guns without taking up guns. The meaning of the words omnipotence of revolutionary war. Okay, ja, så de glemmer at tage den, hvad hedder det, den del med, hvor Mao siger, at de ikke vil have krig, men at de bliver nødt til det. Ja. Og de nævner heller ikke, at forenen sammen med de fredelige organisationer af den forenede front, som de siger, hvis alt kan blive løst ved vold. Ja. Hvad har den forenede front så at gøre? Ja. Okay, nu forstår jeg. International situation. Vil du læse noget? Ja. The international situation. ICL declaration set first contradiction between oppressed nations on the one hand and imperialist superpowers and powers on the other. This is a principal contradiction in the current moment and the principal contradiction of the epoch of imperialism at the same time. On the side of the imperialist powers, Yankee imperialism is sole hegemonic superpower, Russia is still an atomic superpower, and there is a handful of second-tier imperialist power. Citat slut. The theory that has mentioned about the main contradiction in the declaration of the ICL is confusing. Is it the lack of concrete observation of the development of the world?
Is it falling in metaphysical understanding that the emergence of superpowers, the zenith, Yeah. really is, that's the word? Yeah. Oh. Zenith is like the top of the spire, kind of. Top of the mountain, or something like that. The zenith of imperialism shall exist until being destroyed through war or revolution. How far is it correct to place the struggle against the hegemony of superpowers in the place of anti-imperialist struggle? Do they see the emergence of superpowers in the era of imperialism as the zenith of contradiction, accumulation of monopoly capital with the mechanical understanding that only since concentration, accumulation of capital production rises step by step, the big imperialist forces will gradually reduce in number, and few big forces will remain super forces. Do they take into consideration the teaching of Lenin and Mao, Communist Party of China, on the unequal development of capitalism and the development of world capitalist system? Okay, så det de siger, så vidt jeg forstår, det er, at I siger, at der er en tendens til en større og større centralisering af de imperialistiske magter, at der kommer mere og mere imperialistisk center, hvor hvad? De stiller en række spørgsmål, jeg tænker. Ja, det siger, the big imperialist forces will gradually reduce in number, and few big forces shall remain few super forces. Do they see the emergence of superpowers in the area of the zenith of contradiction? Det er sjovt. Så ser de det som toppunktet af koncentration og akkumulering. Er det der udviklingen går imod? Mm. Hvad hedder det? Jeg har faktisk haft en diskussion en gang med nogle journalister om det her. Altså hvor jeg snakkede om, at det imperialistiske system desintegrerer. Der kommer flere og flere konkurrerende imperialistiske kræfter. Der er flere og flere lande, der når det stadie, og de desintegrerer de imperialistiske blokke. Ikke? Mm. Altså, men jeg ved ikke, om ICL siger, at du ved, det tenderer mod et hegemoni af sådan færre. Men de siger jo, at den hovedmodsætningen er jo den her modsætning imellem mellem undertrykte nationer og de imperialistiske supermagter og magter på den anden side, ikke? Det er den hovedsagelige modsætning for den øjeblikkelige, og den hovedsagelige modsætning i imperialismens epoke. På den ene side, der har du imperialistmagterne, Yankee-imperialismen, som den eneste hegemoniske supermagt. Rusland er stadig en atomisk supermagt, og der er en håndfuld andenrangs imperialistmagter. Og så stiller de en række spørgsmål omkring det. Er det et fejl i en metafysisk forstand at forstå opstandelsen af supermagter som toppen af imperialismen skal blive ødelagt? At det eksisterer ligesom som det endepunktet af... Ja. Så det minder mig måske om, hvordan at der blev sagt på nogle tidspunkter, at fascismen var endepunktet af imperialisme, eller sådan, du ved, snakker om det her. Det er det højeste og sidste stadie af udviklingen inden for... Lad os fortsætte. Lad os se, hvad de sætter på svar på det spørgsmål. When we make a scientific study of the history of imperialism, we will know that there were changes in the balance of imperialist forces between world wars, and that the two world wars are a result of these changes in the balance of forces. Great Marxist teacher Lenin said that as long as imperialism exists, constant changes will take place in the balance of forces of the imperialist forces in the world. Og vi citerer: Even development of different undertaking, trust, branches of industry or countries is impossible under capitalism. Half a century ago, Germany was a miserable, insignificant country.
as far as her capitalist strength was concerned, compared with the strength of England at that time. Japan was the same compared with Russia. Is it conceivable that in 10 or 20 years' time the relative strength of the imperialist power will have remained unchanged? Absolutely inconceivable. Lenin, Imperialism, the highest stage of capitalism. Britain was uncontentious imperialist force with the hegemony over nearly half of the earth until the end of the 19th century, but by World War I, Germany and America rose as new imperialist forces and beat out Britain in industrial products, economy, and other spheres. While Germany suffered a terrible blow due to World War I, America, Britain, and France gained strength. Although the economy and military mechanism of Germany was shattered in the process of World War I, it became a powerful imperialist force in no time. Contented the old imperialist forces like Britain and France and reached the level of contending with the US imperialism. Such changes in the balance of forces in world politics are the reflection of unequal development of capitalism. Therefore, we must see the birth, growth, and collapse of superpowers in this background. Due to World War II, a worldwide liberation struggles, except for America, the rest of the imperialist forces weakened to such an extent that after war, they did not have an alternative other than depend on America to rebuild their economy that was shattered in war. These countries almost lost their colonies and fell in loan due to heavy expenditure on war. On the other hand, US imperialism not only passed through the imperialist war without considerable blow, but also acted as a trader of supplied deadly weapons and strategic war material to both sides of war. It benefited more than any other country. As a result, the balance of forces between US and other imperialist forces started to drift towards the US since the beginning of the 20th century. This led up to the hegemony of the US during World War II. After World War II, the US went much ahead of other imperialist forces. It began establishing its hegemony over the entire countries of the world outside the socialist camp in economic, political, and military sphere. In order to economically help the defeated countries such as Germany, Japan, and Italy, US aided these countries, such as Britain and France, to gain victory in war through the Marshall Plan and other such plans meant to for the reconstruction of Europe. These countries had to politically hand over its hegemony on many of its colonies to US imperialism, or else had to slave US for some time. Since its military mechanism was totally shattered, these countries had to join one or the other military alliance in the hegemony of the US. These countries degraded to the situation of USA control, at least temporarily. We must understand the particular historic conditions that led the US to become a superpower. US imperialism alone had the capability, utmost strong economic power, and was the superforce of nuclear arms, so as to fulfill its plans for world hegemony. Since 1970, Soviet social imperialism alone was a strong economic force and a nuclear superforce. So we call them superpowers. The rest of the imperialist forces are considered second-rank forces. These divisions mean that although the other imperialist forces made strong attempts to become the economically, politically, and militarily powerful, these were not in a situation to contend for world hegemony. There were subsequent changes in international situation. Due to the following developments, there were changes in the balance of forces between US superpower and the various imperialist forces.
The heroic struggles of oppressed nationalities and people in Asia, Africa, and Latin America. The huge military expenditure that pushed the US economy to stagnation in its bid to hold colonies, new colonies, and area of influence. Considerable technical knowledge and capacity of production developed in big imperialist countries such as Germany and Japan, and those overcame the octopus hands of US imperialism and emerged as its strong contenders on the world market. The collapse of the Soviet superpower, the gradual decreasing of share of US in almost all spheres of world market, and its economic weakness. The weakening hegemony of US superpower on the other imperialist countries, the internal contention between imperialists, fascism became the main trend all over the world. The imperialist war of aggression that took place in the leadership of the US for control on world markets and resources. These developments prove that the birth of superpowers is not a permanent development. This is not even the zenith of imperialism, and that it was the result of particular historic conditions. If we observe the present situation of the world, in the background of intensifying general crisis in capitalism, the world economic crisis in capitalist systems that began in 2008 continues to exist. As per the changes in the balance of forces of imperialist countries, this economic, political, and financial crisis is constantly pushing the imperialist countries in the direction to spread the resources of raw material and cheap labor, markets, spheres of capital, and areas of influence to redivide the world market among them. This is leading to contention and conflict between the imperialists and formation of economic and military strategic alliances. These are great changes in world politics. The strategic weakness of US superpower that started in mid-1970 haunted it and lost its earlier prosperity in all sectors, and lost the status of superpower by the beginning of the second decade of 21st century. Multipolar world was formed. However, US imperialism continues to be the number one enemy of the people of the world. Social imperialist China became the main contender to US in economic, political, and military spheres in the past decade, and it's contending for redivision of the world market. Although the severity of the COVID pandemic lessened, it still exists in a few countries. The economies of all countries were shattered due to lockdowns and various other controls. The imperialist contention between US and Russia led to the Russia-Ukraine war that still continues. Tensions are on the rise between US and China on the Taiwan issue. On the other hand, there's contention between all these countries in West Asia, the Middle East. In fact, when we see the internal conflict between imperialists in an objective manner, we do not find any base for the concept of sole hegemonic superpower. The danger of World War III is increasingly as a result of the preparation for war of the imperialist countries for redivision of the world, as per the Marxist rule that collusion is temporary and relative, while contention is permanent and absolute. Med det menes der, at de imperialistiske magter, de samarbejder og konkurrerer samtidig. Så for eksempel samtidig med, at USA og Kinas konflikter er blevet mere intensiveret, så er de stadigvæk fælles om alle mulige forskellige økonomiske projekter rundt omkring. For eksempel Duterte-regimet i Filippinerne kan siges at være en slags delt koloni, både af USA-imperialismen og Kinas imperialisme. Man kan sige, at der er også andre imperialistiske foranstaltninger, f.eks. Rusland og USA har begge store interesser i Indien, hvor der er mere konflikt med Kina og Indien. Så du kan godt have de her imperialistmagter, som har konfrontationer og konkurrence, men samtidig så samarbejder de også. Ja. Men samarbejdet vil altså være temporært, fordi der er ikke en forlignelighed mellem interesserne i det lange løb. Ja, og omvendt er der også lande, der ligner de hovedsageligt samarbejder, for eksempelvis Rusland og Kina, eller de diverse europæiske nationer og USA, er også midlertidigt samarbejde. Det samarbejde af belejlighed. Som artiklen nævner, der er jo adskillige forsøg
på at for de forskellige europæiske nationer at genetablere sig selv som hegemoniske stater. Det mest kendte eksempel vil helt klart være Frankrigs forsøg under de Gaulle-regimet at etablere det franske imperie som værende en ting både i Vietnam og i Algeriet. Ja. Og det med, at de prøvede at lave en uafhængig møntfod ved at opkøbe guld og den slags ting. At du ved, selvom at Frankrig var USA's allierede, selvom de var at det er deres gode ven på kontinentet over i Europa osv., så står de blot og venter på en mulighed for at kunne selv tage den plads, og de blot venter på i en given øjeblik til det. Altså spørgsmål omkring Rusland-krigen med Tyskland, omkring hele gas-olieimporten osv., har jo været et helt gnidningspunkt. Ja, og det er også derfor, man ser tit nogle af de imperialistmagter, som der har fået den dårligere ende af dealen af opdelingen af verden. Det er nogle af de første til at være interesseret i at bryde allianceblokkene, kan man sige. Ikke? Altså Tyskland tabte jo 2. verdenskrig. Og der kan man også sige, at de vil gerne have en større slice af kagen, og selvom de måske økonomisk er med internationalt i USA-imperialismens ligesom sfære, så tror jeg, at deres relativt politiske indflydelse til deres faktiske slagkraft ligesom ikke er reflekteret. Det tror jeg er noget af det, der gør, at du har den her fraktion inden for det tyske bourgeoisie, som der leger med ideen om at bryde rækken, ikke? Så. We see a spate of anti-imperialist struggle in backward countries all over the world, and the spate of working class struggle began and is continuing in capitalist imperialist countries. These developments are the result of sharpening of fundamental contradictions day by day. We opine that the fundamental contradiction of the world and the main contradiction are 1. The contradiction between imperialist and oppressed nations and people. 2. The contradiction between the bourgeoisie and the proletariat in the capitalist and imperialist countries. 3. The contradiction among imperialist countries and among monopoly capitalist groups. Since the degeneration of the last socialist base, China, the fourth fundamental contradiction, we agree with the declaration of the ICL regarding this contradiction. However, we concretely explain our understanding. The contradiction between socialist camp and imperialist camp is temporarily extinct. The struggle between socialism and capitalism continues all through the era of imperialism and proletariat revolution. Today it is mainly expressed in the struggle between two contending classes in ideological, political and cultural spheres. The proletariat that represent socialist forces and the bourgeoisie that represent capitalism. The strength of guerrilla bases and revolutionary people's committees formed in the countries where protected people's war is going on did not yet develop into stable, liberated areas and effective alternative political power due to counter-revolutionary offensive of the enemy. There is a intense class struggle in these areas. The victory of revolution and the re-emergence of socialist camp is one or many countries shall bring the fourth fundamental contradiction once again into the fore. Among the fundamental contradictions, the contradiction between imperialism and oppressed nationalities and peoples is the main contradiction. Presently, this contradiction influences the other contradictions and shows a decisive influence on the other contradictions. In the situation where the proletariat of the world do not have a socialist system, a stable base from
through destruction of capitalist system is similar to the conditions earlier to October Revolution. The proletariat of the world, oppressed nationalities and oppressed peoples are opposing and resisting counter-revolutionary wars that are being unleashed by the imperialists through aggression and interventional policies. World proletariat, Maoist party organizations, enlightened, mobilized the oppressed nationalities and people with the fury of Marxism, Leninism, Maoism in its light, and are fighting with the objective to end imperialism and all kinds of reactionary forces responsible for these wars. The entire revolutionary forces, workers and other oppressed classes, and sections that have the great task to further enlightening the oppressed masses on the entire planet in the light of Marxism, Leninism, Maoism, and intensify, consolidate, and unite these struggles. If imperialists dare to make World War III, the world proletariat must take up tactics to transform this war into civil war, with the objective to smash them and accomplish proletarian revolution. We must fight back all the conspiracies of the imperialists and revisionists by instigating bourgeois national chauvinism, to split the oppressed nationalities and people and sustain their rule. The proletarian vanguard revolutionary parties must bring together the proletariat, middle class, students, youth, progressive intellectuals, section, organizations of democratic and progressive movements, such as those working on environment, anti-racism, gender problems, and migrant labor, of capitalist and imperialist countries, and advanced socialist revolutions, and the new democratic revolution and national liberation struggle in backward countries. After Soviet social imperialism collapsed as a superpower, neo-revisionist theory of awakening came forth in the end of the last century, that America is the sole hegemonic superforce, and Prashanta's America is a globalized imperialist state. All these opportunist modern theories are based on the theory of ultra-imperialism of Kautsky. Det var præcis det, jeg tænkte, da det var, at de begyndte at kritisere det. Det er sjovt. Så de siger, at IKF's forståelse er ligesom... Ja, Awakening og Prashanta. Men hvor kommer så, kan man sige, pyramideimperialismen af KKE ind i det her? Det er jo det også... tror jeg er et helt andet emne. Ja. Du er bekendt med ultraimperialismen som en idé, ikke? Jeg har fået det forklaret før, men det er sådan, at der er én verdensimperialisme. Ja, så det er en teori, som Kautsky kommer med. Og der er en anden dude, der også gør det, der kalder det for interimperialisme. Ikke så at forveksle med, når vi taler om interimperialistiske konflikter, men interimperialisme som et system, ikke? Ja. Hvor det er, de taler omkring, hvordan det er, at hvis monopolisering er en generel tendens over kapitalisme, så kommer det til at monopolisere. Indtil at der du har så monopoliseret et system, at du har blot en enkelt imperialistisk magt, der dominerer hele verden. Du har en ultraimperialist. Okay. Og der er det, at Kautsky siger, og det er en ideel situation at være i, fordi hvis du kun har en enkelt imperialistisk magt, så har du ikke nogen krig, og så har du ikke den modsætningsforhold. Udover det, alle virksomhederne er jo monopoliseret til sådan et punkt, at det er nemmere at nationalisere dem, når det er socialisterne får magten. Okay, ja. Så det er sådan en rigtig spøjsteori, hvor man er sådan pro-imperialisme, men pro en enkelt imperialist, hvis det er, de kan få lov til at vinde over alle andre. Okay, all these modern, according to this theory, imperialism overcomes crisis on its own and solves the entire contradictions of the sole monopoly center. All these theories in essence say nothing but imperialism is omnipotent, does not suffer defeat, and cannot be resisted by anyone. The Nepalese Maoist party joined the comprador ruling classes and betrayed the Nepalese Revolution, People's War, World Communist Movement, and especially the revolutionary movement in Southeast Asia, with the understanding that imperialism is invincible and it's impossible to achieve victory in it.
surprising that the ICL declaration said in the first contradiction, on one hand, that there are abundant oppressed countries, and on the other, the main contradiction to be between oppressed countries and imperialist superpower. We opine that this does not suit the existing political economic conditions of the world. What does this kind of synthesis of ICL related to world conditions and fundamental conditions revealed? Is this not on contrary to the real conditions? Is not imperialism, comprador bureaucratic capitalism, and semi-feudalism trampling the proletariat, peasantry, and other broad masses in semi-colonial, semi-feudal countries? Does not speaking of the main contradiction in this manner, in such a condition, divert what the world socialist revolution must concentrate on? Okay, så de siger, at det er forkert, at ICL sagde, at hovedmodsigelsen er mellem de undertrykte nationer. Nej, de siger ikke, at det er forkert, at den hovedmodsigelsen. De siger, at problemet ligger i, at de har en forståelse af, at der er én supermagt. Det er en sole-hegemonisk supermagt, ikke? Ja. Derivation first. One hand, there are abundant oppressed countries. On the other hand, the main contradiction is between oppressed countries and imperialist superpowers. Find its existence. Okay, den må vi vende tilbage til. Ja. About the second contradiction. ICL declaration mentioned this as the contradiction between proletariat and bourgeoisie. Our party opines that by mentioning this contradiction in this manner, its particularity will not be expressed. But speaking about this contradiction, as ICL said, affects the communist parties in capitalist imperialist countries to formulate proper strategy and tactics in order to prepare the proletariat and revolutionary forces for socialist revolution, and to take up practice accordingly. Consequently, they fall in spontaneity. We opine that this is one of the most important problems faced by the revolutionary parties in these countries. Exactly for this reason, this contradiction is also applied to the contradiction between the proletariat and comprador bureaucratic bourgeoisie in the oppressed countries, and the three fundamental contradictions in these countries were also mentioned. It did not mention another fundamental contradiction among the ruling classes in those countries for reasons not known. Mingling the contradictions at the international plane and those in the respective countries is not a proper method as per MLM. This causes confusion even regarding the tasks to solve those contradictions. Så ja, det de siger, det er, at fordi de taler omkring både hvordan det er en modsætning mellem proletariatet og kompradorborgerskabet, og modsætningen mellem proletariatet og borgerskabet i de imperialistiske magter. Det er, at de står det over en fod, ikke? At de tre modsætninger i de lande og ikke er også nævnt. It does not mention another fundamental contradiction among the ruling classes in those countries for reasons not known. Den nævner ikke, at der er modsætninger i den regerende klasse. Yeah. Også i de lande. We clearly say this second contradiction to be the contradiction between the bourgeoisie and the proletariat in capitalist imperialist countries. Socialist revolutions needs to be made in the respective capitalist imperialist countries in order to solve the contradiction as part of world socialist revolution. As we mentioned earlier, the first contradiction, the contradiction between imperialism and oppressed nationalities and people, will be solved through accomplishing new democratic revolution. The third contradiction, the contradiction among imperialist countries and among monopoly capitalist groups, will be one of the reasons for their capitalist groups will be one of the reasons for their mutual weakening. The history of 2 world wars proved that if this contradiction intensifies, it will lead to nothing but world war. This is in turn intensifies the above 2 fundamental contradictions and intensifies revolutionary crisis in the respective countries.
If this crisis can be properly utilized in countries where there is an efficient and strong revolutionary communist party and is a weak link in imperialism, new democratic revolutions or socialist revolutions might be successful as a part of world socialist revolution. This is the understanding of our party in the light of MLM. Så deres hovedforskel det er, at i den første modsætning, der lægger de ikke vægt på hele det der med supermagter og enkelte magter, der udgør hele det imperialistiske system som helhed. Ja. Og i forhold til den anden modsætningsforhold, der adskiller de, at modsætningsforholdet ikke er lige så gældende i de undertrykte nationer. At de fjerner en kvalificering fra den første, nemlig den ene hegemoniske supermagt, og de tilføjer en kvalificering i den anden forhold, og siger, at modsætningen mellem proletarer og borgerskabet i de imperialistiske nationer. Ja. At ellers er de egentlig enige omkring, hvad de modsætninger er, men der er nogle kvalifikationer i forhold til, hvad det er, de mener, det rent faktisk handler om, og derfor gør det en stor forskel, og hvorvidt du mener, der er en enkelt supermagt eller ej, altså en enkelt hegemonisk supermagt. Det gør en forskel i, hvorvidt man tager den der multipolære verdenssyn til sig eller ej. Og hvorvidt man mener, at modsætningen mellem borgerskabet og proletariatet er lige så gældende i de undertrykte nationer, eller at man kan nævne den i den samme ånd, som man kan nævne den i modsætningsforholdet i de imperialistiske nationer, gør også en forskel omkring, hvilken praksis det er, man udfører. Hvis jeg kan være helt spekulativ omkring det, så tror jeg, at årsagen til, at det bliver nævnt i samme ånding, er jo for at sammenligne de to forhold så meget, at man kan sige, at proletarisk forlænget folkekrig er også gældende i de imperialistiske nationer. Ja. Det er kun, hvad jeg har oplevet. Det er ikke nødvendigvis, hvad der står i teksten, så det kan godt være, at dem, der har registreret det, er noget andet, end dem, jeg nogle gange har talt med. Men jeg ved, at når man stiller op med modsætningsforholdene i for eksempel Danmark er anderledes end dem i Indien, så siger de, at når i Indien er der også et modsætningsforhold imellem borgerskabet og proletariatet. Okay, ja. Is it revisionism to say that imperialism is in blocks? It is very strange that the declaration mentions that it is revisionism to say that imperialism is in blocks. It's a well-known fact that imperialism means war, and that the two world wars happened only after the imperialist countries formed into two antagonistic blocs. Starting from World War II, especially since the US and Russia emerged as imperialist superpowers, as per the principle of unequal development, and according to the changes in the balance of forces of the imperialist countries formed economic and military blocs in their favor time to time, and these frequently underwent changes. This entire process has the history of 6 decades. The trend is that all the imperialist countries have been making several economic and military agreements and are colluding to exploit the oppressed nationalities and people all over the world, for hegemony over natural resources, for areas of cheap labor, for markets, and for areas of influence. Apart from US and Russia, several imperialist countries are severely contending in producing all kinds of arms, and sell them in the world market and gain profits. Imperialist proxy war broke in the form of war of aggression of Russia on Ukraine in the end of 2022, that once again brought forth the danger of World War III. Cannot we clearly see the changing imperialist alliances and blocs, time to time, behind these developments? It's not correct for ICL to say that it's revisionism, to speak of this objective reality. We opine that this is a very wrong understanding. Det var også en af de ting, som der er meget mærkeligt ved den deklarering. Det er at erklære blokke helt generelt fra at være revisionistiske. Og det kommer så tilbage til hele det der med, at der er jo modsætninger imellem imperialisterne og så videre. Så derfor kan man ikke sige, at de er nogle blokke, og det...
Det minder mig om sådan den der hodgeistiske, alle modsigelser er lige vigtige. Du ved, sådan, du kan ikke rangere dem. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Fordi at, altså, hvis du ser på det i virkeligheden, ikke? Prøv at se på det Bush-partiet i Danmark, eller sådan, du ved. Ja. Det politiske system. Der vil altid være en højre- og en venstrefløj. Ikke? Selvom der kan være interne alliancer og modsigelser på kryds og tværs. Naturen er enhver kamp vil lede til en opdeling af to kræfter. Det er jo også på den måde, vi snakkede om folket tidligere. Det er den måde på et punkt, at folket kommer, når proletariatets kræfter kommer ind i virkeligheden også, så vil det også opdele befolkningen af et land i to dele. Dem, der støtter revolutionen, og dem, der ikke gør. Altså, der er en continuity kamp, at uanset om du har nogle interesser, der er enige med nogen på den ene side og nogen på den anden side, så når der er en konflikt, så i grad med, hvor udviklet konflikten er, så vil der også være en demarkering af... En blokdeling. Ja. Altså ligesom, vi kan også se nu, blokken er mere uklar, ikke? Der er nogle lande som Tyrkiet eller Indien eller den slags, der er lidt på begge sider, men hvis der kommer en verdenskrig, så vil de blokke blive endnu mere klare. Ja, så falder de i linje. Men de eksisterer allerede, altså. Ja. Is it correct to classify the imperialist countries into two ranks? Presently, imperialist world turned to a multipolar world. In this condition, we opine that it is not correct to classify imperialist countries in two ranks. In the situation where the imperialist countries affected in World War II totally depended on the help of the US superpower, and on the occasion where in the beginning of 1970s the contention between superpowers intensified and the danger of world war came forth. In view of the need to deal with the countries of the world, when the division of free worlds came forth, it was said that all the imperialist countries except US and Soviet Union fall under the second rank imperialist countries. Later in the beginning of 1970s, general crisis of imperialism intensified. Proxy wars broke between US and Russia. The tension between US superpower and Western Europe and Japan imperialist in the economic sphere came forth openly. With this, Russian imperialism gradually gained strength. Later, China came forth as a social imperialist force and the second biggest economic force. Then this classification became outdated. In 1971, US had trade deficit and the prestige of dollar fell all over the world, and it began to become strategically weak. By 1984, it turned to be an imperialist country importing net capital. Western Europe and Japan imperialist countries overcame the situation of economic dependence on the United States and are contending with it in the sphere of economy. But the ICL declaration does not seem to realize that the classification of two ranks of imperialist countries does not apply now. Our party differs with this classification. Wow. Så de mener ikke, at der er supermagter og magter af imperialister, at det ikke længere er en model, hvor det er. Ja, så de siger, at tre verdener-teorien originalt havde en validitet på det givende tidspunkt. Ja. Altså der vil jeg nogle gange sige sådan måske, at nogle gange, at folk godt kan være sådan meget sådan, vi vil ikke contradict, hvad Stalin og Mao sagde, og derfor så var det rigtigt lige, da de sagde det, men det er sikkert, det ikke kan være sandt, men du ved, man kan godt nogle gange sådan lidt lugte den der, hvor det er sådan lidt, okay, var det virkelig sådan på det tidspunkt, at der ikke også var alle mulige andre. Altså ikke, at der ikke også er modsigelse, men i hvert fald i nutiden kan man sige, det er sjovt at opdele det med Rusland og USA, fordi
kan man sige, at det er dem, der er supermagterne. Ja. Altså, de nævner jo også, at selvfølgelig i Israel-dokumentet, at USA er økonomisk militært, det og Rusland er det på grund af deres militærmagt. Og det tror jeg meget på den her Gonzalo-ting med sådan meget stor vægt på det militære aspekt. At det der ultimativt afgør det. Men hvis vi tager en, hvor at det politiske aspekt er det sådan vigtigste, så kan man se, at indflydelsen internationalt af Kina er langt større. Ja. Hvad hedder det? Så den økonomiske indflydelse alene, som Kina svinger rundt med, er jo helt voldsom. Og det er det, som der adskiller Gonzalo-tænkerne, ICL og lignende. Det er, at de insisterer på, at Kina er ikke en supermagt. Fordi de har ikke den samme mængde atomvåben og militær og så videre. Okay, så nu går vi videre fra den internationale situation, tror jeg. Mm-hmm. 3 magnificent weapons. The understanding of the declaration on the problem of party organization. Nu bliver det spændende. Chairman Mao Zedong developed the construction of the party around the gun. Is topsy-turvy. The declaration said thus, in continuation to the above sentence, put forward the interrelated construction of the 3 instruments: Communist Party, Army of a New Type, and Revolutionary United Front, among which the center is the Communist Party. Declaration skipped some more important aspects than Mao said about party organization. Is there another contradiction between what Mao said and the declaration? ? We briefly write here the aspects we feel correct on a party organization. In fact, Mao never mentioned that the party is centered around the gun. He wrote, "Yet having guns, we can create party organizations. As witness the powerful party organizations which the 8th Root Army has created in northern China. We can also create cadres, create schools, create culture, and create mass movements. Everything in Yan'an has been created by having guns." From People's War and Strategy. But as mentioned above, he said, "Our principle is that the party commands the gun, and the gun must never be allowed to command the party." Mao described the party, People's Army, and Revolutionary United Front as 3 magic weapons. The declaration did not mention this. You have to say it's a magic. Jeg tror, det er mere sætning omkring, hvordan det skal være, ikke må lede partiet, som der de brokker, som ikke er blevet nævnt. Ja, det er ikke klart. Jeg har dog set andre Gonzalo-dokumenter, hvor de nævner det, tror jeg. Ja. The document on strategy and tactics of Indian Revolution of our party that Unity Congress, 9th Congress, approved mentioned thus about the importance of the People's Army. We cannot conceive of people's war without a people's army. In a country like ours, the revolution will go on from the beginning, mainly through the form of armed struggle. Throughout the course of the new democratic revolution, armed struggle or war will be the principal form of struggle, and army will be the principal form of organization. Neither the work of organization of the people nor the work of building mass struggles can go on successfully without the support of the people's armed forces. The party can consolidate the achievements of mass struggles only by expanding and developing the guerrilla war, and will thus be able to lay the foundation for the alternative people's political power. If we do not formulate a military line corresponding to the correct political line, we cannot achieve our revolutionary objective. The military line should be subordinate to the political line. The correct military line takes birth in struggle, develops through struggle, and takes a clear shape in the course of struggle. It's only by waging incessant ideological struggle against the right and left opportunist lines that we can successfully carry out the protected people's war. In this context, we quote below the teachings of great Marxist teachers on the organization of Revolutionary Party and our understanding in the light of MLM. Lenin said, "There's no revolution without revolutionary theory. There's no revolutionary movement without revolutionary party. The proletariat, in its struggle for power, has no weapon other than organization." Mao explained thus, "If there's to be a revolution, there must be a revolutionary party. Without a revolutionary party, without a party built on the Marxist-Leninist revolutionary theory
and in Marxist-Leninist revolutionary style, it's impossible to lead the working class and the broad masses of the people in defeating imperialism and its running dogs. The three fundamental problems related to a party in revolution are building a strong party, a people's army, and a united front. Understanding these problems and the interrelation between them provides the definitive direction of the entire revolution. Mao explained that it's necessary to have a proper understanding of the relation between the party, army, and united front. The united front and armed struggle are the two basic weapons for defeating the enemy. The united front is a united front for carrying on armed struggle, and party is the heroic weapon wielding the two weapons. The united front and the armed struggle to storm and shatter the enemy's positions, that is how they are related to each other. Therefore, it is very much necessary to realize the importance of constructing each and every of these magnificent weapons since the beginning and efficiently applied to concrete revolutionary praxis on the basis of teachings of Marxism, Leninism, and Maoism. If we wish to make a party invincible so that it successfully leads revolution, we must build party on the basis of the below-mentioned understanding of Marxism, Leninism, and Maoism. As per the understanding of our party is one of the three powerful, magnificent weapons needed to accomplish new democratic revolution in India with a perspective of socialism communism. Socialism communism. Ja. Det er concrete term. Det er sjovt. Jeg har ikke set det andre steder, synes jeg. Virkelig? Nej. Har du? Mm. Party is the sole weapon that can efficiently utilize the other two weapons. Communist Party provides correct ideological, political, and organizational and military leadership with great foresight in every turn and every phase of revolution. The utmost important problem is to guide it through correct ideological political line. The work of the party prior to the revolution and until the achievement of socialism communism must be based on correct ideological political line. It is impossible to formulate correct program and strategy tactics for revolution and achieve success in revolution without a proletarian theory of Marxism, Leninism, Maoism. Proletarian party will have to keep revolutionary politics in command and take up practice in light of Marxism, Leninism, Maoism. Other fundamental principle related to party organization is its secret organization. The third fundamental principle is the party must possess unity regarding will, unity regarding practice, unity between the party and people. We can ensure these only by building the party on the basis of democratic centralism and by following class line and mass line, from the people to the people. Party must ensure unity, further strengthening its central leadership, double its efficiency of struggle, and see that party life is healthy, for which conscious implementation of democratic centralism is an issue of great importance. Therefore, democratic centralism must be practiced to motivate the entire party members. We can thus further strengthen the party. Strengthening collective leadership is one important condition for proper implementation of democratic centralism in the party. We must integrate collective leadership and individual responsibility and put it in practice, for which we must strengthen the party committee system. We believe the correct communist principle that we must develop a central leadership group that share collective responsibilities and cooperates in making good decisions. This prevents the supremacy of a single individual in executing party affairs. This applies to committees on all levels of the party. Without a central leadership based on democracy, it is impossible to rectify wrong political lines and other mistakes. Everyone commits mistakes. No one is above mistakes. Although the role of capable leadership is the utmost vital in revolution, strong collective leadership is stronger than any individual. Normally,
the thinking of collective will be correct and powerful, that of one of the individual. Central committee can make better decision through collective effort. It can formulate late political lines, plans and tactics. It can rectify mistakes in decisions and practice. If the lower rung cadres of various levels are not made part of creatively applying the decisions of the central committee or higher committees to the concrete conditions of the movement and making decisions apart from affairs in their purview, they do not own those decisions. They will be separated from it. Their enthusiasm reduced to the extent of the number of those that separated from the decision. They cannot implement them efficiently. They lack the strength to mobilize the people on the basis and to fight. Exactly for this reason, we oppose individual cult, commanding and give boons. Commanding and giving boons. Giving boons. At give fordele til ledere, eller hvad? Det tror jeg, ja. Og party understand. Altså der er der en på noget punkt, okay, så det skal jo ses som en kritik, det her. Mm-hmm. Så det er en kritik af Hervatura, eller sådan af... Det store lederskab. Ja. Og så de sætter vægt på, at man bør sætte vægt på det kollektive lederskabet, frem for formanden, ikke? Ja. Yeah. Our party understand that the two-line struggle inside the party is the reflect of class struggle in society. That it continues inside the party all through the process of its development, and that it helps to develop the line followed by the party and to strengthen unity in the party. As per our understanding, we must follow the three great styles related to work, taught by Mao, that stands as one of the criteria that separating the proletariat party from revisionist, petty bourgeois and bourgeois parties. The great styles are combining the theory with practice, maintaining close relations with the people, practicing criticism and self-criticism. We must realize that ideological and political education is the vital link in uniting the entire party. If we do not do this work, party cannot fulfill any of its political tasks. Ja. Skal vi bare gå videre, eller noget at sige? Har du noget at sige? Nej. About the three great swords. The description of Marx, Lenin and Mao as three great swords in the ICL Declaration is not only surprising, but condemnable. The ICL Declaration said thus: "Thus we communists have three great swords, our founder Marx, the great Lenin, and Chairman Mao Zedong. Our great task is to uphold, defend and apply Marxism, Leninism, Maoism. We strongly oppose the mention in this formulation of great Marxist teachers as three great swords. We see Marx, Engels, Lenin, Stalin and Mao as great Marxist teachers, utmost able leaders of the international proletariat. Marx, Engels, Lenin, Stalin and Mao Zedong formulated Marxism, Leninism, Maoism. Marx and Engels together founded Marxism. The additions of Engels to Marxism are an inseparable part of Marxism. Lenin preserved Marxism and developed Marxism-Leninism. We see Stalin's additions as integral to Marxism-Leninism. Mao developed Marxism-Leninism to its third and higher, qualitatively new stage, Marxism, Leninism, Maoism. The history of class struggle and the theory of practice taught by Mao tell us that we can achieve victories through this proletarian science and further enrich the science with the new explanations and principles obtained from the experiences of the present proletarian revolution. Only in the revolutionary process of studying Marxism, Leninism, Maoism is creative application to the concrete conditions of the country, and in synthesizing it from revolutionary experiences. We opine
that the teachings of great Marxist teachers and the formulations of three sorts does not match. Mentions of MLM as nearly totally developed in theory in the ICL declaration is against the understanding of MLM. Lenin said, Marxism is not a lifeless dogma, not a completed, ready-made, immutable doctrine, but a living guide to action. It's bound to reflect the astonishingly abrupt change in the conditions of social life. Så de er imod, at altså de synes, at der bliver sat for stor vægt på Marx. Det her stykke synes jeg er en lille smule uklart. Præcis hvad det er, de mener. Men man kan få den generelle attitude derfra, at de mener, det er for overilet at kalde det for tre store sværd. Ja. Det andet er sådan igen sådan meget, hvordan man siger det og sådan noget. Jeg synes, at noget, der går igen igennem hele teksten, det er, at den her oversættelse ikke er lavet af en engelsktalende person, som deres primærsprog, kan jeg se, fordi at der er bare mange mærkelige bøjelser og ordvalg. Og du ved, det er også, altså nogle gange lyder det, som om det er os, der bare taler forkert, men altså nogle gange så står det også bare mærkeligt, sådan i hvert fald 70% af tiden, vil jeg bare lige håndtere. Ja. Men det virker som om, at hovedfokuset her i, altså hvad forskellen ligger her i, det er, om hvorvidt det er, hvad kan man sige, jeg har ikke lyst til det, hvad kan man formulere det, at man ikke ophøjer det til sådan udskrevne regler eller love, eller du ved, tre sværd, altså hvis du bliver givet et sværd, så er det noget, du tager dig til dig og værner omkring det, fordi det er de våben, som du kæmper med. Hvorimod, at hvis det er en videnskab, som man udvikler og forstår, og de her det blot er gode lærer, så bliver man mere opfordret til at tage viden til sig og så bruge den. Ja, og måske ikke forholde sig lige så ukritisk. Det ved jeg ikke. Se, hvordan det udvikler sig i forhold til ens eget liv, ens egen erfaring, og hvad det er, der er vigtigt for eget partis praksis. Ja. Et sværd kan du jo kun bruge på den ene måde, sværd er designet på. Hvis alt, hvad du har, er en hammer, vil alle dine problemer ligne et søm, ikke? Det er også meget sådan, det ikke er tre sværd. Det er tre sværd, det ikke er tre krammer, eller tre fagforeninger. Det kommer så fra, at Mao han har sådan en kritik af Stalin, hvor han taler omkring de to sværd. Hvor det er, at Stalin smed det første sværd væk, og Khrushchev smed så det andet sværd. Så jeg tror, det er der, den idé. Stalin smed det? Ja, så du ved, det første, det handler omkring, du ved, revolutionær opstand og vold, så videre. Det er det første sværd, og det andet sværd, det er udrensning og selvkritisering inden for partiet, ikke? Hvem siger det? Det siger Mao omkring de to sværd, som bliver smidt væk. Okay. Sjovt. Det er i hvert fald det eneste andet sted, jeg nogensinde har hørt udtrykket sværd blive brugt. Så den har jeg aldrig hørt før, den der. Okay. Ja, så jeg går ud fra, at det må blive lånt fra sådan metaforisk set. Okay. Skal vi fortsætte? Mm-hmm. Over-assessments. The declaration made over-assessments of several aspects. The general counter-revolutionary offensive that was unleashed in the beginning of the 90s of the last century, mainly by Yankee imperialism, is being defeated by the Marxist-Leninist Maoist counter-offensive through the People's Wars, the struggles for national liberation, and the struggles developed by the proletariat and the oppressed peoples of the world. Slutcitat. Instead of saying general counter-revolutionary offensive is being defeated, here it would be proper to say that the revolutionary counter-offensive had been fighting it back to an extent. The reason being, although the entire revolutionary democratic forces and movements in addition to the MLM parties resisted imperialist offensive intensely and widely for 4 decades, starting from 1990s, Nepal Revolution suffered horrible betrayal. Revolutionary forces and national liberation forces suffered severe losses in the counter-revolutionary offensive of the enemy. Although the ICM, relatively strengthened with the formation of the new MLM party's organizations and its activities, it's yet weak
and is not strong enough to defeat imperialist offensive. This is an objective reality. Today the task of every Maoist party and ICM is to develop the level of defeating the imperialist offensive. Så der kritiserer det der, den der tendens til at overstate sådan ting, sådan, den der offensive er ved at blive defeated. It's like, it was not defeated. Ja, det er måske blevet slået tilbage på nogle punkter, hvis vi er generøse. Så vidt jeg kan se, var den der counter-revolutionary offensive ikke en succes, men heller ikke en, altså du ved... Det er jo ikke en komplet fiasko for borgerskabet side af. Nej, hvis vi skal se på Peru, eller også i Indien, altså det satte dem der 10 år tilbage, det der green hunt shit. Okay. Objective condition is very favorable. There's a spate of people's struggles all over the world. But the Maoist parties are not in a situation to catch up the spate. They are subjectively weak. The parties must make intense efforts to overcome the weakness. Maoist parties can lead worldwide struggle only through building strong revolutionary movements in its leadership and strengthening subjectively. It can thus transform the spate of struggles into a great wave of proletarian revolution. Quote, when a new great wave of the world proletarian revolution is produced in the world, with the ongoing people's wars in India, Peru, Turkey and the Philippines, and its preparation in many other countries, when the heroic struggles of national resistance and people's resistance emerge around the world. Slut citat. This is an overassessment of the situation. The level of people's wars in 5 to 6 countries, or the level of other struggles mentioned above, are not in a position to create a new great wave of world proletarian revolution. National liberation struggles and people's resistance struggles are going on in a big way, but they lack proper and strong leadership. They are scattered. Therefore, according to the objective situation of revolution, we must make all kinds of attempts in the light of MLM for these to understand the existing situation and develop. A situation that can create great wonders will come if we dare to politically enlighten the people, mobilize them in class struggle, and consolidate with the undeterred confidence that people are the makers of history. If we can lead protracted people's wars with courage and determination, and efficiently lead socialist revolutions, there's no easy going way other than this. Så det er helt klart en af de største fejl og mangler, som du kan se i Gonzalo-tilhængerne i forhold til maoisme. At alting er altid overestimeret. Ja. En af deres fundamentale påstande, det er, at imperialismen er i sådan en forrådelse, at de ikke kan vinde nogen krig på noget tidspunkt nogensinde. Og så kan man sige, hvad med USA's invasion af Honduras? Hvad med i kuppet i hvad fanden? Hvad med Irak? Libyen? Ja. Eller Jugoslavien, eller så videre, ikke? Eller Nepal, Nepal. Og så finder de alverdens undskyldninger for, at det ikke tæller, eller det er ikke signifikant, eller de har... I Nepal vil jeg ikke sige, at de vandt i krig. Nej, der vandt de stadig med andre midler. Ja. I Libyen og i Irak, der vil de så sige, der er stadig kaos i de lande, de har ikke fuld kontrol over det, men det er stadig... Var målet på krigen fuld kontrol? Ja, præcis, altså det var jo for at udradere oliekonkurrenter, ikke for at få kontrol over landene. Og der er det jo, kaos tjener jo et fantastisk formål, at ikke nok med, at ved kaos ødelægger den oliekonkurrence, som du havde i Irak og i Libyen, men at kaos forbliver med at forhindre, at nogen kan konkurrere der igen. Og på det punkt, altså du ved, alle andre ting, altså for eksempel det tidligere nævnte med det strategiske offensiv, det er jo også en overassessment, det er en overilet antagelse om lige om lidt, ikke? Jeg synes noget, der går igennem for det her, det er, at de er meget bange for at virke pessimistiske, og det er jo også godt med revolutionær optimisme, men det er sådan, de kommer med den her kritik af, at de overdriver, og så her er alle forklaringerne på, jamen vi skal arbejde for at skabe de conditions, det er også godt, ikke?
Men jeg føler også, det er måske lidt dækker for, hvis man ikke læser med sådan lidt kritisk øje, altså den kritik, der bliver stillet. Forstår du, hvad jeg mener? Det minder mig om, da jeg var til Pelle Dragsteds nordisk socialisme-oplæg. Kritikken af hvor at de der skulle kritisere den, de bare sad og fornede for dem. Okay, det er ikke helt sådan, vel? Men det er sådan, du ved, den kritik, I stiller, det er, at I skaber illusioner om tilstanden af den internationale kommunistiske bevægelse. Det udgør en meget lille del af den tekst, hvor de så forklapper på. Men det er selvfølgelig også vigtigt ikke at skabe pessimisme. Det er sindssygt vigtigt, fordi hvis vi er pessimistiske som kommunister, så er det direkte vej til opportunisme. Ja, men hvis man bliver overoptimistisk, så er det jo blot direkte i den anden retning. Det er bare en anden form for pessimisme. Det er jo bare ved at sige, at de forhold, der faktisk er, de er slet ikke... ægte. Ja. ICL must all over follow MLM work style to achieve its objective. We welcome the declaration of ICL for having a correct understanding of several ideological, political, and organizational issues regarding the international communist movement and world socialist revolution. We hope this would contribute to unity in ICM and to achieve the objective of world socialist revolution. However, we clearly inform the ICL must rectify the above-mentioned mistakes of understanding in its declaration and serious shortcomings, and strongly needs to adopt Marxism-Leninist Maoist work style. It must have formed the organization according to the principle of democratic centralism, without debate, to exchange opinions, taking up two-line struggle along with ideological political debate, and adopting international stand with the common understanding to mention that realizing the omnipotence of revolutionary violence is to be a demarcation between Marxism and revisionism. The understanding that party must be constructed around the gun, a different opinion in one aspect related to assessment on Stalin against the understanding of Mao's CPC. While power is the fundamental factor in Marxism and Leninism, to say that power is fundamental in Maoism and not realizing the importance of mass lying, that is one of the fundamental aspects of MLM. The mistake and shortcomings of ICL in the beginning itself indicate its unilateral emphasis and sectarian approach. We opine that the ICL needs to rectify these two. All the revolutionary parties must uphold the new aspects that CPC, under the leadership of Mao, brought forth as part of the Great Proletarian Cultural Revolution. Take proper lessons and utilize them as guide to action. They must learn through study, practice, criticism, self-criticism, discussions, debates, and two-line struggle, and gain command on MLM. They must strive for the unity of international revolutionary forces and anti-imperialist forces. We wholeheartedly hope that they instill confidence in the vast toiling masses of the world and advance towards socialism-communism. Conclusion. Lastly, we are conveying our critical view on the declaration of ICL only with the intention to develop principal unity among Marxist-Leninist Maoist parties and organizations all over the world as part of achieving the objective of world socialist revolution. We request all the MLM parties and organizations to clearly express their opinion on important aspect of international communist movement and on the formation of the ICL, to reach a common understanding on a proper basis, come forth with concrete proposals as a part of efforts to achieve unity, struggle further, higher unity in ideological and political aspect. We have a great historical task of achieving further unity in the international communist movement. We declare our stand on the formation of ICL in order to fulfill this task. In this context, we request that all the Marxist-Leninist Maoist parties and organizations, in addition to the ICL, member parties and organizations, to inform their stand on the document released by our party in 2017,
on the formation of an international proletarian organization. It is a long-time dream of worker, peasant, and other oppressed toiling people to achieve principled unity all over the world and among the MLM parties and organizations of the representative countries. Let us manifold our effort to make true this dream, to unitedly go forward with undeterred courage to achieve victory by upholding the crimson-red flag of international proletarian, Marxist-Leninist, Maoist, and World Socialist Revolution. 19th of May, 2013. 2023. Wow. Det var så slutningen på den. Nogle randbemærkninger. Overordnet set er teksten lidt svær at forstå. Ja. Til dels fordi den taler om en anden tekst, som bliver refereret til sjældent. Altså teksten, citaterne bliver nogle gange bragt frem. Men ellers så er den skrevet overordnet set med den forståelse om, at du allerede har læst deklarationen. Så når de siger, og så når de siger sådan her, så mener vi sådan her. Så skal det være forstået i, at du ved, hvad det er, det allerede er, de mener. Ja. Jeg følte stadig, at jeg godt kunne fange det meste af det. Men der var nogle få aspekter, men jeg tror også, det var sproget på nogle punkter. Det var en barriere. Men jeg synes generelt, at det var nogle gode kritikker, de stillede. Det minder mig lidt om nogle af de tidligere polemikker i sådan splittet mellem Kina og Sovjet, hvor det er de sådan meget polite. Ja, venligsindet og høflig. Fordi det er meget tydeligt, at der er visse ting her, som der ligger under, som de ikke nævner. Ja. Du nævnte tidligere i forbindelse med hele det, med forståelsen af de tre våben, eller de tre organisationer. At de har en hel sektion, hvor der de pludselig taler omkring kollektivt lederskab, omkring hvordan det er, at individuelle kult og så videre ikke må ophæves til et højere punkt. Og der er det, at du pointerer meget rigtigt, at det her det er formentlig en svar eller en gengivelse af det store lederskabsprincip, eller lederskabsprincippet Jeffrey Tour, som man ofte finder promoveret af Gonzalo-tilhængerne. Men i stedet for at have et stykke, hvor det er, de siger kritik af Jeffrey Tour, eller kritik af Perus Kommunistpartiets forståelse af lederskab, så har de her en redegørelse af, hvad de mener omkring organisatoriske strukturer. Yeah. Hvor det er, at de lægger meget vægt på kollektiv lederskab. Men jeg synes, man læser andre tekster fra dem, hvor de sådan selv snakker mere præcis om, hvad de mener i forhold til deres opbyggelse af partier og den slags. Sådan, så man kan også bare se der nogle linjer blive trukket i forhold til det der med, i forhold til nogle af de idéer med det militariserede kommunistparti og Javatura og spørgsmål om, hvordan frontarbejde skal foregå og sådan noget. Hvor, altså, det er helt klart meget samtidig et debatargument, men samtidig også sådan en håndsudrækning, hvor man prøver at mende et sår, der er blevet skabt, fordi de er jo helt klart, det eneste sted, hvor de bruger rigtig tough language, det er, hvor de snakker om, at de er butthurt over, at de ikke er blevet inkluderet ordentligt, og andre, der er enige med dem, ikke er blevet inkluderet nok i det her. Altså, det er ligesom om, at der er blevet sagt, det her er det enhedsgrundlaget, og sådan er det. Hvad med at lege? Ja. De blev inviteret, men de var sådan, ja, jeg ved ikke, om de nåede at deltage i så meget, men noget af det, du ved. Så der er de ligesom meget klar om, at det var ikke okay. Men så prøver de ligesom ikke at sige, okay, det kan vi godt glemme, eller sådan. Ja. Men her er der nogle af vores kritikker alligevel. I kan tage stilling til vores allerede foreslående omkring en international proletarisk organisation. Ja. Så det er en meget diplomatisk opstilling af situationen. Ja. Jeg synes, at hvad der er mest interessant, det er hele spørgsmålet omkring overdrivelsen. Jeg tror også hele spørgsmålet omkring, hvad gør man i de imperialistiske nationer. Ja. Fordi hvad har Rim og såkaldte maoistiske organisationer at prale over i de imperialistiske nationer? Og det mest nævneværdige er jo hele det Avakians revolutionære kommunistparti, og det er ikke noget at være stolt over. Nej, det er det. Og så har du de diverse tyske maoister, hvis man har lyst til at kalde dem det som
laver basically det internationale arbejde for de revolutioner, der foregår i Latinamerika. Jeg synes også lidt, at en ting, jeg ikke ved meget som, det var da de snakkede om, du ved, at kritisere det der med strategierne for socialisme og den slags, at det der med, at de sagde, at man i de vestlige imperialistiske lande, der er det den her strategi, ikke? Ja. Og det er selvfølgelig, fordi de siger, at det kommer fra et rigtigt sted i forhold til, at den her ting med at bare forbigå al legal kamp, eller i hvert fald se det som sekundært, at det er forkert. Det tror jeg er en rigtig kritik, men det bliver lidt sådan en genrapsning, at I skal gøre det ligesom det var i Sovjetunionen. Og jeg synes, at konservatisterne har fat i noget i deres kritik af, at det ikke er sket siden. Så jeg synes, at der er brug for en kritisk reevaluering af, hvordan at man gør det her i Vesten. Og det er så op til... Man kan måske påpege, at en af de store forskelle, der er imellem det russiske imperie og de moderne demokratiske stater, som der udgør den imperialistiske kerne i øjeblikket, er jo, at det russiske imperie, deres demokratiske rettigheder og frihed til at organisere sig legalt, var jo noget, der var i on-off tilstand. Så havde du startet på en reaktion, og så havde du den revolutionære øjeblik lige efter 05, og før det, der havde du autoritær zarisme og så videre. At du har hele den der, om hvorvidt partiet kan være lovligt, og hvorvidt partiet kan operere legalt inden for fagforeninger, eller legalt til parlamentet, eller legalt til det ene eller det andet, svinger jo frem og tilbage konstant og hele tiden. Du har ikke den her konsekvente forståelse af, at demokratiet er bare den måde, vi gør det på. Hvis du har nogle problemer med hvordan samfundet er, så stiller du op til Folketinget. Ja. Det havde man jo ikke i det russiske imperie. Der havde man noget helt andet. Der havde man hele det koncept om, hvis blot zaren vidste noget omkring det. Ja. Det var et udtryk i Rusland, hvor det er, at hvis noget var galt, så sagde man, og hvis blot zaren vidste omkring det, så ville det blive løst, ikke? Og der er det jo nemt at erodere statens legitimitet. Ja. Så snart at det bliver tydeligt, at zaren ved omkring det er okay med det, så smuldrer det grundlag. Men det grundlag, som vi har i de moderne imperialistiske stater, er anderledes på det punkt. Så spørgsmålet er det så blot en taktisk forskel? Betyder det blot, at vi taktisk går til værks anderledes? Eller er det noget, der strategisk har en indflydelse på, hvordan man tager magten? Det var også semifeudal imperialisme, en konstellation, som der ikke rigtig eksisterer længere. Altså, forstår jeg med det? Og nu har vi en helt ny form for mærkelig postindustrialiseret højt udviklet imperialisme med en økonomi, der fundamentalt har folks dagligdag og arbejde, vil jeg sige, at der er lige så anderledes som en bondens virkelighed er fra en industriarbejder, lige så anderledes er en normal borger i de vestlige samfunds. Altså, der er selvfølgelig nogle økonomiske lider den slags, men samtidig så er det også den type arbejdspladser, der er på, de ting, der rent faktisk bliver lavet i økonomien. Og også hvordan borgerskabets magt sådan udformer sig er anderledes, ikke? Og den demokratiske revolution er fuldbyrdet her, ikke? Det er ikke en proces, som vi er en del af. Så der er mange ting, der er meget anderledes. Socialdemokrati. Ja. Så spørgsmålet er de forskelle kun taktiske? Eller gør det en impact på, hvilken strategi man skal bruge til revolution? Fordi hvis man siger, at de her ændringer, der sker i verden, er så store, at vi strategisk bliver nødt til at tage en anden strategi, hvorfor ikke forlænge folkekrig? Jeg tror stadigvæk, at vores forhold minder mere om den ene. Men jeg tror, at fordi det er så anderledes, ligesom hvis du ser, at folkekrigen skal anvendes et nyt sted, f.eks. i Filippinerne, så kunne de også finde på måder at anvende til en archipelago og finde på nye metoder og den slags. Og det er jo sådan en mindre forskel, ikke? Og Mao startede med at tro, at du kunne anvende det på den ene eller anden måde. Yeah. Men her der kan jeg sige, at okay, de forskelle er så relativt større, så jeg tror, der skal være et relativt større brud, hvis man så siger, at selv hvis du siger, at det ikke er kvalitativt anderledes eller et eller andet, ikke? Så det er kvalitativt anderledes, fordi der er ikke semifeudalisme. Men
Der er så mange flere forskelle, så jeg tror også, at strategien må være dermed så meget mere anderledes. Okay. Men ikke, ja. Okay. Det bliver spændende, fordi det er jo lang tid siden, at den imperialistiske nation har brudt med imperialismen. Så det bliver spændende at se, hvem der er det der, hvilke led i kæden, der bryder først. Danmark. Ja.